First part includes the index, description of the prosecutors, learned prosecutors and the learned defense counsels, introduction of the accused, origin and object of the tribunal, jurisdiction of the tribunal. Article 7 of the Rome Statute, which is the basis of trial of our tribunal. Elements of the crime against humanity. We are trying the offense, we are holding trial of the crime against humanity. So, elements of crime against humanity, these are enunciated by the Rome Statute and being followed and exercised by the International Criminal Court and other international tribunals. We are also following the Rome Statute as well as our law, and particularly the elements as enshrined therein. And the elements of superior command responsibility. In such cases, superior command responsibility is bulkily involved, and that's why we have to have regard to this aspect as well. And we have stated the standard of the tribunal. That is, we compare the standard of this tribunal with the standard of the other international tribunals as well as the International Criminal Court. And we have said about the trial procedure, part 2, pre-trial proceedings, part 3, prosecution story and defense case. We have stated about learned chief prosecutor submission on charge, learned state defense counsel's submission on charge, thereupon decision on charge, and then we have given the description of evidences in part 4. In part 4 we have also given an account of the testimonies of the prosecution witnesses. In part 5 we have given the illustration of the evidences, that is the discussion of the evidences. Used arms and ammunitions. We have given an account of the used arms and ammunitions. We have given a description, we have discussed about the telephonic conversations of accused Sheikh Hasina with a number of persons from time to time. We have discussed and extracted the reports of daily newspapers concerning the issues of this case, reports of United Nations Human Rights Commission, reports of Odhikar, another Human Rights Commission, reports of Human Rights Watch, Globe Institute, and so on. We have discussed about the videos of the occurrences which have been displayed in the tribunal. And we have described the extent of cruelty administered upon the victims who have died and who have been seriously injured and lost their vital organs of the body. And we have talked about seized alamots. We have given account of the matters, number of matters, in accordance with the gazette notifications published by our government and in accordance with the reports of United Nations Human Rights Commission and other organizations. In this context, I want to say that the exact report of martyrs or the victims or the sufferers or the injured persons or those whose whereabouts could not be traced, this is quite natural. You will understand that since our liberation war in 1971, still we could not finalize the list of martyrs, the list of freedom fighters, list of the war criminals and others. So there are lists, but it varies. So it's a timely matter. It may vary. Somewhere you will find the figure 800, somewhere 1000, somewhere 1400. So substantial amount of the protesters have been killed. This is the fact.
described the police messages and directions, first from the high-ups to the downwards, for doing the needful to control the protesters, curfew orders. Then in part 6, we have given an account of the learned Chief Prosecutor's arguments. The points of arguments, pertinent points of arguments have been described. We have also described the pertinent points of arguments raised by the learned State Defense Council. Thereafter, we have given an account of our observations and inference. And finally, we passed the order. So, this is all about the judgment. Now we will read out the very pertinent portions of the judgment, one by one. At first, our learned member 2, he will read out a portion of the judgment, commencing from origin and object of the tribunal, jurisdiction of the tribunal, and he will read out Article 7 of Home Statute, elements of crime against humanity, elements of superior command status, responsibility, and then the charges. Thereafter, learned member 1, he will read out some portions from the discussion of the evidences, the report of the United Nations Human Rights Commission, and then the extent of cruelty administered upon the victims, and thereafter the points of arguments submitted by the learned Chief Prosecutor and learned State Defense Council. And finally, I will read out the conclusion and the order. So it will take about 40 minutes. We hope that you will be listening to the deliberations. Thank you very much. Now, the account of our learned member 2 is reading out, as I have mentioned. Origin and object of the tribunal. The International Crimes Tribunal has been established under the International Crimes Tribunal Act 1973 to provide for the detention, prosecution, and punishment of the persons for genocide, crimes against humanity, war crimes, and other crimes under international law committed within or beyond the territory of Bangladesh, whether before or after commencement of the Act. Jurisdiction of the Tribunal. The Tribunal has got the jurisdiction to try the offences. দর্শক আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, জলদি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং লাইভটিকে লাইক দিয়ে রাখুন। Section 3 provides a tribunal shall have the power to try and punish any individual or group or individuals, organization or any member of any disciplined force, auxiliary force or intelligence agency who, irrespective of his nationality, commits or has committed within or beyond the territory of Bangladesh, whether before or after the commencement of this Act, any of the crimes mentioned in its subsection 2. According to subsection 2 of section 3, the following acts or any of them is crime within the jurisdiction of a tribunal for which there shall be individual responsibility. The Constitution of Bangladesh has given upper hand in Article 47, subclause 3 thereof to the application of the provisions of International Crimes Tribunals Act 1973 in the following manner.
Notwithstanding anything contained in this Constitution, no law nor any provision thereof providing for detention, prosecution, or punishment of any persons who is a member of any armed or defense or auxiliary forces or any individual group of individuals or organization or who is a prisoner of war for genocide, crimes against humanity, or war crimes and other crimes and crimes under international law shall be deemed void or unlawful, or ever to have become void or unlawful on the ground that such law or provisions of any such law is inconsistent with or repugnant to any of the provisions of the constitutions. Crime against humanity, namely murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, abduction, confinement, torture, rape, sexual exploitation, enforced disappearance, human trafficking, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization or other inhuman acts when committed as part of a widespread or systematic attack direct against any civilian population with knowledge of the attack or persecutions on political, racial, ethnic or religious grounds, whether or not in violation of the domestic law of the country were perpetrated. Section 4 provides as follows. Any individual or groups of individuals or any member of any disciplined force, auxiliary force or intelligence agency who commits a crime within the jurisdiction of the tribunal shall be responsible and liable for a punishment. Any commander, superior officer or leader who orders, permits, acquiesces, incites or participates in the commission of any of the crimes specified in Section 3 or is connected with any plans or activities involving the commissions of such crimes or who fails or omits to discharge his duty to maintain a discipline or to control or supervise the actions of the persons under his command or his subordinates, whereby such persons or subordinates or any of them commit any such crimes, or who fails to take necessary measure to prevent the commission of such crimes. Now, crimes against humanity according to Rome Statute. For the purpose of this statute, crime against humanity means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population with the knowledge of the attack. A. Murder. I am reading the relevant ones. Murder, torture, other inhuman acts of a similar character intentionally causing suffering or serious injury to body or to mental or physical health. The core offense in the instant case is the crime against humanity. Thus, we have to see what elements are required to constitute this crime. Section 4 of the Act, there must be an attack. B. The attack must be widespread or systematic. C. The attack must be targeted a civilian population. D. The attack must be within the knowledge of the superior, or the superior should have known of the attack in order to hold him or her liable for the crime. The superior must have been in the control over the concerned subordinates. Elements of superior command responsibility. From the jurisprudence and eminent from the international crimes tribunals, it is generally agreed that 4 elements must be proven for a person to be held responsible as superior. The elements are: 1. An international crimes must have been perpetrated by someone other than the accused. 2. There existed a superior-subordinate relationship between the accused and the perpetrator. 3. The accused as a superior knew or had reason to know
that the subordinate was about to commit such crimes or had done so. 4. The accused as a superior failed to take the necessary and reasonable measure to prevent such crimes or punish the perpetrator. Section 4, subsection 2 of the International Crimes Tribunal Act provides that any commander or superior officer who orders, permits, acquiesces, or participates in the commission of any of the crimes specified in Section 3 or is connected with any plans and activities involving the commission of such crimes, or who fails or omits to discharge his duty to maintain discipline or to control or supervise the actions of the persons under his command or his subordinates, whereby such persons or subordinates or any of them commit any such crime, who fails to take necessary measures to prevent the commission of such crime is guilty of such crimes. Now, I am going to read the charges. On the point of the jurisdiction of this tribunal raised by the learned State Defense Council, it may be noted that there is no scope in law to raise such question, since question of jurisdiction of the tribunal is barred by Section 24 of the International Crimes Tribunal Act. Regarding the allegations against the accused, he merely made flat denials thereto without showing anything subsistence contrary to the acts complained of. On the other hand, on perusal of the formal charges and the documents submitted therewith, and also in consideration of the submission of the learned Chief Prosecutor and the learned State Defense Council, it has been made to appear to us that there are sufficient grounds for framing charges against the accused under Section 3, subsection 2, read with Section 4 of the Act. On hearing both sides, 5 charges were framed against accused Sheikh Hasina individually, and separate 5 charges were framed against accused Asaduzzaman Khan Kamal and Chaudhry Abdullah Al-Mamun jointly. But on scrutiny of the documents and examination of the witnesses of the tribunal deems to condign to reshape the charges for ends of justice, and accordingly the same charges framed earlier have been modified in the following manner. Charge number 1. Incitement and order to attack and kill protesting students of Dhaka University and other academic institutions of the country, and also failure to take preventive and punitive measures, and thus killing hundreds and severely injuring thousands of protesters during July Uprising 2024, commencing on 1st July 2024 and ending on 5th August 2024, accused Sheikh Hasina as the Prime Minister of Bangladesh and the President of the ruling party of Bangladesh, Awami League, as well as 14th Party Alliance, in a press conference on 14/7/24 at Gaurav Bhavan, made the following derogatory remark. মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতিরা চাকরি পাবে না তো কি রাজাকারের নাতিপুতিরা চাকরি পাবে? If the grandchildren of freedom fighters should not get job, should the grandchildren of rajakars get it? Pointing towards the protesters of anti-discrimination while demanding rational reform of quota system in government job, whereby the left defamed and aggrieved, since Rajakars are considering as collaborators of occupant Pakistan Army during Liberation War of 71. And thereafter, the term has been being used to stigmatize an individual or group of individuals as enemy of the state of the people. Moreover, in a telephonic conversation with ASM Masood Kamal, the then Vice Chancellor of Dhaka University, Sheikh Hasina, mentioned that she ordered to hang the protesters as the Rajakars have been hanged before.
Furthermore, being incited and inspired by the said remark, Cabinet Minister and awami Secretary Obaidul Qadir, separately charged, made another provocative, aggressive remark on 15th July of 2024 at 12 noon, saying, আন্দোলন দমনে ছাত্রলীগই যথেষ্ট. Chhatraleague is enough to bring the movement under control. And as such, the students, female and male, came down to the streets chanting slogans against herself and her party of government. Meanwhile, her subordinates, including the cabinet members, police and other আপনারা কি ঠিকভাবে দেখতে পাচ্ছেন একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন আর আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন police and its affiliated and allied organization go to incited and inspired of the aforesaid remarks of you and Obaidul Qadir, and thus they launched widespread and systematic attack within your full knowledge upon the peaceful statement protesters in Dhaka University, causing 297 students injured and many others in different educational institutions throughout the country, including Rangpur Begum Rokia University, where Abu Said was brutally shot dead by police. By your incitement and order to kill the protesting students who have been injured and killed as aforesaid, and also by failure to take preventive and punitive measure against the perpetrators, accused Sheikh Hasina committed the crimes against humanity under section 3 subsection 2, under section 4 subsection 1 clause B, and section 4 clause 3 subsection 3, read with section 20A of the International Crimes Tribunal Act 1973. Charge number 2, order to use lethal weapon, drones and helicopters to kill the protesters and execution of the order. During the July uprising 2024, accused Sheikh Hasina held a conversation over telephone with Dr. A.S.M. Maksud Kamal, the then Vice Chancellor of Dhaka University, from Ganabhavan on 14th July 2024 at about 11 p.m., wherein she mentioned that she already ordered to kill the protesters like the Rajakars who have been hanged before. Again on July 18th, Sheikh Hasina conversed over telephone with Sheikh Fazlur Taposh, the Mayor of Dhaka South City Corporation, mentioning that she had already given direction to the law enforcement agencies to use helicopter and lethal weapons to kill and eliminate the peaceful, unarmed civilian protesters, and also ordered them to use drones to locate the protesters. She also told him that she passed orders to arrest and protesters across the country. As a result of above statement, directions, the Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal and the Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun successively implemented the directions through their underlings, that is law enforcing agencies, by deploying drones and helicopters in the sky, killing about 1,400 protesters, including women and children, indiscriminately and gravely injuring about 25,000 of them throughout the country by using lethal weapons everywhere from 16th July 2024 and helicopters somewhere from 18 July 2024 up to 5th August 2024, and thereby Sheikh Hasina, Asaduzzaman Khan Kamal and Chaudhry Abdullah Al Mamun committed crimes against humanity as a joint criminal enterprise punishable under section 3 subsection 2 clause A, G, H, section 4 clause B, C, section 4 subsection 3, read with section 20A of the International Crimes Tribunal Act. Charge number 3, killing 6 protesters at Chankharpur with lethal weapons. The protesters convened a program titled March to Dhaka to be held on 5th August and made a call to the people of all walks throughout the country to march to Dhaka on the scheduled day. People of all sphere began to assemble in Dhaka from every part of the country on August 5th.
by incitement, order and inaction of Sheikh Hasina, by abetment and inaction of Home Minister Asaduজ্জামান Khan Kamal and Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun, the successive underlings got incited and inspired to kill the protesting students and common people, and thereupon under order, supervision and inaction of accused Asaduজ্জামান Khan Kamal, Chaudhry Abdullah Al Mamun and the then Dhaka Metropolitan Commissioner DMP Habibur Rahman, Joint Commissioner Shodip Kumar Chakraborty, Additional Deputy Commissioner Shah Alam Muhammad Akhtarul Islam, Assistant Commissioner Muhammad Imrul and Inspector Muhammad Ashad Hussain, who have been separately prosecuted, successively ordered to commit atrocities to the protesters assembled at Chankharpur of Dhaka and supervised the same, and during such atrocities, 6 unarmed protesters, namely Shahriyan Khan Anas, Sheikh Mahdi Hassan Junaid alias Mustaqin, Muhammad Yaqub, Muhammad Rakib Hawladar, Muhammad Ismamul Haq, and Manik Mia alias Shahrik were shot dead by Constable Shujan Hussain, Constable Imaj Hussain, and Constable Nasirul Islam, who have been separately prosecuted at Chankharpur as part of widespread and systematic attack. The aforesaid killings took place pursuant to the order of Prime Minister Sheikh Hasina, within her full knowledge and under order, supervision, and within the knowledge of Home Minister Asaduজ্জামান Khan Kamal and Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun, and by such killings they committed crimes against humanity as joint criminal enterprise by order, abetment and inaction to prevent and punish the perpetrators under Section 3, Subsection 2, read with of Tribunal Act 1973. So these are now the turn of learned member 1. It transpires from the prosecution witnesses deposed in corroboration of the facts of incitement and order of accused Sheikh Hasina to deploy drones and helicopters and also to use lethal weapons to kill the protesters. The daily newspapers of Bangladesh also published reports of such incitement and order of Sheikh Hasina. Moreover, the prosecution exhibited the pen-drive CD containing telephonic conversation of Sheikh Hasina with Dhaka University Vice Chancellor A.K.M. Maqsood Kamal, Dhaka South City Corporation Mayor Fazlinut Taposh, and Hasanul Haq Inu. The concerned device containing the said conversations have been played in the tribunal, and thereupon we find that in the conversation with the Dhaka University Vice Chancellor A.S.M. Maqsood Kamal, accused Sheikh Hasina mentioned that she already ordered to hang the students as Radhakars have been hanged. Now I am mentioning the substantial portion from his conversation with, from her conversation with A.S.M. Maqsood Kamal, the accused Vice Chancellor of Dhaka University. Sheikh Hasina, তো রাজাকারের তো ফাঁসি দিছি, এবার তাদেরও তাই করব, একটাও ছাড়বো না, আমি বলে দিচ্ছি। শেখ হাসিনা, কোন দেশে বাস করি আমরা? এদেরকে বাড়তে বাড়তে তো রাজাকার অবস্থা হয়েছে, দেখিস নাই? সবগুলোকে ফাঁসি দিছি, এবার তোদেরও ছাড়বো না। শেখ হাসিনা, সব এইগুলাকে বাইর করে দিতে হবে, আমি বলে দিছি, আজকে সহ্য করার পরে অ্যারেস্ট করবে, ধরে নেবে এবং যা অ্যাকশন নেওয়ার নেবে। Then it also appears from the conversation with Dhaka South City Corporation Mayor Fazlinut Taposh, accused Sheikh Hasina told him that she ordered to kill the protesting students by using helicopters and lethal weapons. The substantial portion of the conversation is Sheikh Hasina, দরকার নাই, ওটা দরকার নাই, আমি সেনাপ্রধানের সাথে কথা বলেছি, ওরা রেডি থাকবে, ঠিক আছে? এখন তো আমরা
অন্য করতেছি, ড্রোন দিয়ে ছবি নিচ্ছি আর হেলিকপ্টারে হচ্ছে মানে কয়েক জায়গায়। তাপস, তাহলে ওই কিছু ছবি দেখে পাকড়াও করা যায় না তাদের রাতের মধ্যে? শেখ হাসিনা, সবগুলিকে অ্যারেস্ট করতে বলেছি রাত্রে। তাপস, হ্যাঁ, পাকড়াও করলে ওদেরকে। শেখ হাসিনা, না, ওটা বলা হয়ে গেছে, ওটা নিয়ে র্যাব, ডিজিএফআই, এনএসআই সবাইকে বলা হয়েছে যে যেখান থেকে যে কয়টা পারবা ধইরা ফেলো। তাপস, জি। শেখ হাসিনা, ওটা বলা আছে। আর এখানে গ্যাদারিং দেখবে সেখানে, আর যেখানে গ্যাদারিং দেখবে সেখানে ওই উপর থেকে করাচ্ছি, অলরেডি শুরু হয়েছে কয়েকটা জায়গায়। তাপস, জি। শেখ হাসিনা, আমার নির্দেশনা দেওয়া আছে, ওপেন নির্দেশনা দিয়ে দিছি, এখন লেথাল উইপন ব্যবহার করবে, যেখানে পাবে সোজা গুলি করবে। তাপস, জি জি। শেখ হাসিনা, না পোড়াইয়া দিছে, মেশিন পত্র সব পুড়ে গেছে, আমি বলছি যা পোড়াতে, ও আমাদের সেতু ভবন পোড়াইছে। তারপর, জি, ওরা রাতে মনে হয় আরো ব্যাপক আক্রমণ করবে। In the conversation with the Hasanullah Inu, accused Sheikh Hasina mention of bombing upon the protesters from the helicopter. The substantial portion, relevant portion from the conversation. Sheikh Hasina, না, আমি বলছি ক্যাজুয়ালিটির দরকার নাই, ওরা ব্যারিকেড নিয়ে আছে তো ঠিক আছে, আকাশ থেকে নামবে, তখন দুই পাশ দিয়ে ধরবে, মেসেজটা দিয়ে দিতে পারেন যে সেনা পাঠানো হচ্ছে আর হেলিকপ্টার দিয়ে সোজা বম্বিং করা হবে, র্যাবের হেলিকপ্টার দিয়ে উপর দিয়ে মারবে। হাসানুল কিনু, আপনি এই জামাত শিবিরের মেরুদণ্ডতা আবার ভেঙে দেন ঢাকা শহরে। শেখ হাসিনা, একেবারে। শেখ হাসিনা, হ্যালো। হাসানুল্লাহ কিনু, হ্যালো, জি, আসসালামু আলাইকুম, আমি ইনু বলছিলাম। হ্যালো। শেখ হাসিনা, হ্যাঁ বলেন। আচ্ছা, আমি এটা স্ক্রলে দিয়ে দিতে বলছি যে তোমরা ছাত্ররা সব ঘরে ফেরো, গার্ডিয়ানদেরকে বলছি এইখানে কিন্তু জঙ্গি হামলা হয়েছে। হাসানুল্লাহ কিনু, হ্যাঁ, এটা রাইট। শেখ হাসিনা, না, এটা আমাকে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক পাইছি, তারা এটাকে জঙ্গি হামলা হিসাবে কনসিডার বলতেছে। হাসানুল্লাহ কিনু, হ্যাঁ, জঙ্গি হামলাই হয়েছে, এই কার্ডটা খেলবো আমরা এখন। শেখ হাসিনা, না, কার্ড খেলা না, এটা আমি আগে করি নাই, কিন্তু আমাকে আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে মেসেজটা দিচ্ছে যে এটা জঙ্গি হামলা। হাসানুল্লাহ কিনু, জঙ্গি সন্ত্রাসের মোকাবিলা করছে এখন সরকার। শেখ হাসিনা, তারা আমাকে এটাই বলছে যে এটা জঙ্গি হামলা, দিয়ে দিব পেপারে। Reports of international and national organizations. United Nations Human Rights Office held an investigation into July-August 2024 atrocities in Bangladesh and mentioned in its report that the following inhuman and unlawful acts were committed protesters during the movement, and reported as follows. Based on direct testimony from senior officials involved and other inside sources, OHCHR was able to establish that the integrated and systematic effort using the entire range of police, paramilitary, military and intelligence actors, as well as violent elements linked to the Awami League to commit serious violations and abuses occurred with the full knowledge, coordination and direction of the political leadership. The then Prime Minister and Home Affairs Minister led parallel efforts to coordinate the security and intelligence apparatus. Both received regular reports on the situation on the ground from multiple sources. According to senior official testimony, reports provided to the Prime Minister by senior officials on 21 July and in early August specifically conveyed concern about excessive use of force. Both political leaders and the leadership of Bangladesh Police and the Army also carried out site visits that would have provided them direct personal knowledge of violations that had taken place or were ongoing.
Furthermore, the political leadership issued direct orders and other directives authorizing and guiding operations by BGB, RAB, DGRI, the Bangladesh Police and its detective branch that involved serious violations of human rights against protesters and other civilians, including extrajudicial killings and arbitrary detention. Based on reported deaths complied by governmental and non-governmental sources in combination with other available evidence, OHCHR assesses that as many as 1,400 people could have been killed during the protests. The vast majority of whom were killed by military rifles and shotguns loaded with lethal metal pellets commonly used by Bangladesh's security forces. Thousands more suffered severe, often life-altering injuries. More than 11,700 people were arrested and detained, according to the information from the police and RAB provided to OHCHR. Government attempted to intimidate and delegitimate the student protest movement, mobilized of Satuli police and paramilitary forces, materialize of policing in Bangladesh, incited violence by armed Awami League and activists on and around university premises, conducted coordinated attacks by armed Awami League supporters and the police, use of force violations by police, RAB and BGB, including extrajudicial killing, like killing Abu Said of Begum Rokeya University, Rangpur, 16 July, made systematic indiscriminate use of shotguns loaded with lethal ammunition, suppressed peaceful assembly at Dhaka University on 17 July. Police, RAB and BGB extrajudicially killed protesters in Uttara on 18 July. Disproportionate and indiscriminate use of firearms in response to violent unrest, indiscriminately shooting in Rampura and Badda by BGP and police on July 19. Violently cleared the Dhaka-Chattogram highway in Jatrabari on between 16 to 21 July. Extrajudicial killings to suppress the march to Dhaka on August 5 involved the army who shot at protesters at Jamuna Future Park on 5th August 2024, used helicopter to intimidate and deployed possibly unlawful force, obstructed of medical care and denied necessary medical documentation, obstructed medical treatment of victim Sheikh Asabul Yamin, shot by police, caused mass arbitrary arrests, detention without due process and torture and ill treatment, caused block raids and mass arrests, including injured persons. Students and opposition leaders attacked journalists, children and women and caused unjustified shutdown of internet. In the said report, Mr. Volker Turk, the High Commissioner of Human Rights Office of United Nations, that the atrocities committed in July Revolution 2024 in Bangladesh was preconcerted and systematic in order to remaining in power. There are cogent grounds to believe that hundreds of extrajudicial killings, arrests, detention and torture were carried out by the political leaders and the highest law enforcing authorities within their knowledge and under their direction and supervision as strategy to suppress the movement, whereby human rights have been seriously violated and thus international crimes have been committed. He also observed that the evidences collected do depict a picture of widespread state atrocities and targeted killings. He further remarked that such atrocities ought to be
brought under accountability. There are many other reports similar reports by the Global Institute International Truth and Justice Project, Bloodshed in Bangladesh, World Report 2025 of Human Rights Watch. Then we are going to videos of the occurrences. It appears from the Caesar list contained in Volume 4, captions, Caesar list and documentary evidence that a good number of videos of the alleged occurrences have been seized by the investigating officer, which are described below. Number 1, a video of 1 hour 23 minutes and 5 seconds showing a press conference dated 14 July 2024 of accused Sheikh Hasina after her return from China, in which she, in answer to a question of one journalist, angrily remarked, pointing towards the protesting students, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে আর মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে এত ক্ষোভ কেন? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরা চাকরি পাবে না তো কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? Number 2, a video of 35 seconds dated 15 July 2024 showing protest of the agitated students of Dhaka University at midnight against the remark of Sheikh Hasina made in the press conference dated 14 July 2024 pointing towards the protesting students. Number 3, a video showing the remark Rajakarder jawab debe Chhatrolig. Number 4, a video of 1 minute 5 seconds which shows attack upon the students of Kota movement by Bangladesh Chhatrolig leaders and activists on 15 July 2024 at night. A video which shows that Prime Minister Sheikh Hasina, while visiting damaged metro rail station on 26 July 2024, defended her previous comment in the press conference dated 14 July 2024. Number 6, a video showing Prime Minister Sheikh Hasina in course of her deliberation in a function of Jubo Mohila League held in July 2024 commented that the Kota movement was illogical and also commented Jamaat Shibir Manusher Jatna. Number 7, a video showing some adverse remark of Sheikh Hasina against the female students of Ruqya Hall of Dhaka University meeting at her office on 15 July 2024. A video showing how Sheikh Hasina asked Delhi to attack Dhaka. A video shows the scenario of how protesting student Mugdho was shot dead in the July movement. This video was broadcast by YouTube channel named Narrative Bangladesh on 19 April 2025. A video which shows the scene of shooting a young person named Ridoy by police in the July movement. This video was broadcast by YouTube channel named International Truth and Justice Project on 15 January 2025. A video named Jatrabari Evidence of a Massacre Bangla showing this. মা, এই নতুন উইডুয়েন ভিআইপি প্ল্যাটফর্মটা একেবারে দুর্দান্ত। গতকালই রেজিস্টার করেছি, আজকে টানা 3 বার। This video was broadcast by International Truth and Justice Project YouTube channel on 14 January 2025. A video showing the scene of carrying bullet striking young man named Nafiz at Farm Gate of Dhaka. This video was broadcasted in Jamuna TV YouTube channel on 14 August 2024. A video showing how movement participant Khokon Chandra Burman was injured with gunshot in his face. It appears that the whole face including mouth, nose and eyes of Khokon Chandra Burman have been completely disfigured. This victim deposed in the tribunal as PW number 1. A video titled নির্মম 19 জুলাই শতাধিক লাশ হাজারো গুলিবিদ্ধ রক্তের জন্য হাহাকার DMC 19.
A video titled "RAB Helicopter Attacked Kota Andolan 2024" showing operation upon the protesters from RAB helicopters at different parts of Dhaka in July 2024. A video showing how protester Imam Hassan Taim Bhuiya was shot dead at Jatrabari, Dhaka. 4 videos in a pen drive showing the passing of order by DMP Commissioner Habibur Rahman to the subordinate asking them to shoot the protesters below waist. A number of videos showing shooting upon the protesting people from helicopter. A video showing the scene of burning the dead bodies of protesting students and common people by police at Ashulia, Dhaka on 4th August 2025 during the July movement. A video showing the scene of Abu Said, a coordinator of July movement 24, being shot multiple times by police at a close range with lethal weapon. A video showing the scene of a dead body of protester Asabul Yamin being thrown from APC armed personnel carrier by police. A video which showing the accused Home Minister Asad Khan Kamal defending the use of lethal weapon by police. Extent of cruelty. It transpires from the evidences that cruelty of the extreme level was administered upon the dead and injured protesters. Police and activists of Awami League, Chhatra League and Jubo League blocked the entrance and exit of ambulances carrying the injuring protesters. Hospitals were asked not to give admission to the injured protesters. It appears from the testimony of PW2 that in some cases, patients were searched by police and ruling party activists. Doctors were intimidated and some of the doctors were transferred due to giving treatment to the protesting injured persons. PW3 Parveen deposed that she found an injured young man shouting, "Save me, save me," under Jatrabari flyover. Blood was coming out from both of his eyes. Parveen pulled him up and put him on her shoulder and looking for a rickshaw. And then 14 to 15 armed police shot them. The injured man, being hit by bullets, fell down from her shoulder. They also shot PW Parveen at her left eye, lower abdomen and other parts of the body. Blood was gushing out of her body and thus she fell down. Coordinator of the movement, Abu Said of Begum Ruqayya University, Rangpur, was shot at a close range. Doctors were forced to change his post-mortem report 5 times. PW8 Naim Chikdar was shot at a close distance of 5 meters. He was hit by 500 bullets and 3 hospitals refused to admit him, apprising that Prime Minister Sheikh Hasina instructed to refuse admission to the protesting patients. PW8 also said that Chhatra League activists were searching him and as such he was hidden in separate room by the doctors. It is revealed from the evidence of PW9 Shahina Begum that police burned the dead body of her son along with some other dead bodies in Ashulia of Dhaka. PW10 MD Enab Nazez Zaki also stated that his son was killed and then the dead body was burnt by police in Ashulia. We find from the testimony of PW10 Asabur was shot dead and set ablaze. It appears from the testimony of PW13 Dr. Muhammad Mahfuz Rahman that most patients admitted to the hospital had no skull. The detective branch members had forbidden the doctors not
not to be serious in the treatment of the protesting patients, and also that they had been instructed from the higher authorities not to release the protester patients admitted there. The patients were mostly aged 13 to 30 years. The DB also asked the doctors not to admit any more patients injured in the movement. This witness also said that in order to hide the injured patients from the sight of DB personnel, the doctors adopted some tactic like changing the names of the patients and the type of injury in the admission register and recording road accident or other reasons instead of bullet wounds. It appears from the evidence of PW15 Dr. Hassanul Banna that police and awami League activists prevented treatment of the protester patients, prohibited new admission of such patients, checked admission register, took away a list of patients, set down entrance of the hospital and prevented entrance and exit of the ambulances and patients. This witness also said that one patient named Mustaqim Billah was admitted through an alternative entrance. To save the protester patient, the doctors had to change the name of the patients and particular of their problems. Remove them from the general ward to the post-operative ward, ICU special cabin. He added that treatment was given to such patients at risk of life of the doctors. We find from the deposition of PW18, Dr. Razibul Islam, that he was forced to change the post-mortem report of Abu Said 4 to 5 times. He was threatened with the saying that if he does not change the cause of death of Abu Said, he would be prosecuted. He was further told that there was an intelligence report against him. PW19 Shariful Islam was injured in the bombardment in Kustia. 62 pellets were removed from his body and 500 more in his body. It is revealed from the evidence of PW21 Dr. Zakia Sultana that on 18 July 2024 they received 200 patients aged about 14 to 25 years with bullet injuries. On 19 July 2024, also similar number of patients with bullet injuries were admitted in the hospital. Numerous patients with bullet injuries were admitted on 4th, 5th, 6th August 2024. It further appears from the evidence of this witness that out of apposite patients, 493 lost one eye forever, 11 lost both eyes forever, 28 lost vision of both eyes, and 47 lost vision of one eye. It appears from the evidence of PW22, Mr. Idris, that while his son বন্ধুরা তোমরা কি জানো শুধুমাত্র এখানেই তোমরা একটি স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি সহ একটি আসল son hospital, a policeman poked the wounded area of his son with the rifle butt. PW23 Amena Akhtar deposed that while Home Minister Asaduzzaman Kamal and IGP Chaudhry Abdullah Mamun were passing across Jatrabari, one police officer was showing them a video of their attacks on protesters and said, "Guli kori ekta, more ekta, ahuto hoy ekta, ektai jay, bagita jay na." It transfers from the testimony of PW27, Dr. Mashuk Ahmed, that Satolic activists stopped ambulance carrying protesting wounded near Shahidullah Hall of Dhaka University. They also checked the patient identity, asked the doctors not to treat the wounded protesters and also not to be so serious in their treatment. He further said 5 doctors were transferred elsewhere due to rendering treatment to protesters with bullet injuries. This witness also stated that the direction of the gunshot wounds of the patients treated on 19
20, 21 July and 4-5 August in Dhaka Medical College Hospital was from the top to the bottom. He meant that the gunshot was done from above, which obviously implies helicopter. It appears from the evidence of PW-47 Nahid Islam deposed that bullets were fired from helicopter and that many false cases were filed against the protesters, and also that the activists of Awami League, Jubo League and Chhatra League prevented the treatment and burial of protesters. Furthermore, some of the protesters were forcibly disappeared and many dead bodies of the protesters were concealed. He himself and some other student leaders were abducted. সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিন চ্যানেলটি 48 Ali এবং কি লাইক Hassan দিয়ে দিবেন। Junaid stated that on 15 July 2024, Chhatra League activists brutally attacked and injured the Dhaka University students, hindered going to the hospital and tortured them in the hospital. He further said that the protesters were fired from the helicopter. আপনারা দেখছেন শেখ হাসিনার রায় ঘোষণা। We find from the evidence of PW-54, MD Alamgir, investigating officer, that the protester named as Ashabul Yamin was thrown down from the APC by the police. Summing up by the learned chief prosecutor. The learned chief prosecutor advanced argument on conclusion of the testimonies of the prosecution witnesses. He submitted that the instant case is an unprecedented and unexceptional one in the history of this subcontinent. After achieving independence in 1971, the people of the country had a great expectation and belief that all sorts of suffering, poverty, tyranny and high-handedness of the government and the mighty quarters would come to an end and people would enjoy liberty, happiness and all fundamental rights, but all these have been doomed to ashes. The learned prosecutor dubbed the ruling party Awami League as fascist ab initio. From the very inception of independent Bangladesh, the Awami League government concentrated to perpetuate its power by way of exploitation, torture, killing, abduction, denial of democracy and fundamental rights of the people, freedom of press and speech, as well as social justice, and thereupon established dictatorship by forming Bakshal. The then Awami League government led by Sheikh Mujibur Rahman planned in connivance with a neighboring country to weaken and abolish our glorious army and thus formed Rakhi Bahini, an armed organized parallel to the army. In the like way, after coming to the power in 2008, accused Sheikh Hasina's government committed the same acts like torture, abduction, killing, false prosecution, imprisoning, confinement, enforced disappearances, so dominated judiciary, restricted the freedom of press and freedom of speech. Sheikh Hasina oppressed the critics, writers, journalists, members of civil societies, lawyers and judges and ousted many of them from the country. The then Chief Justice Sheikh Hasina, eminent writer and journalist as well as historian Mahmudur Rahman, politician and journalist Pinaki Bhattacharya, Shafiq Rahman, Ilyas Hussain, Kanak Sarwar, Mushfiqul Fazul Ansari, Waliullah Numan, Shahid Alam, Jawad Nirjor, Tasneem Khalil, Julkarnain Shaher, Barrister Abdul Razzaq were driven out of the country for speaking the truth and criticizing the government's misrule, oppression and loopholes. In 2008, with Sheikh Hasina's conspiracy
as that of her father, 57 senior army officers, while an deputation in Bangladesh Border Guard, that is BGB, were killed in an official congregation of Pilkhana BGB headquarters by the awami League leaders and loyal army officers. Thereafter, no action was taken against those killers. In 2013, the law enforcers and the ruling party activists killed hundreds of innocent young and underage madrasa students in a congregation arranged by Islamic organization Hefazat-e-Islam at Shapla Chattor, Dhaka, without any cogent reason, and thereafter no action was taken against the killers. For perpetuating her power, accused Sheikh Hasina politicized judiciary, army, law enforcing agencies, and all other departments and made them subservient of herself and her government. With the ulterior motive of remaining in power for long, Sheikh Hasina obtaining a verdict from the court given by her loyal judges headed by Chief Justice ABM Khairul Haq, now in jail, abolished the most popular and well-settled electoral system under caretaker government, held an expert election in 2014, ignoring the participation and demands of the opposition parties, and in that election 153 candidates of the ruling party Awami League were elected without any vote. Again, a farcical election was held in 2018, in which ballot boxes were filled up in the night preceding the day of election without carrying the demands of the opposition parties for holding election by a caretaker government for the sake of security, fairness and transparency. Accused Sheikh Hasina held another farcical ex-party election known as dummy election in January 2024 without allowing the political parties to participate. In 2024, the student launched a movement claiming reformation in the quota system in government. Quota 56%. Instead of fulfilling the demand of the students or speaking with them on the issue, Sheikh Hasina, in a press conference on 14 July 2024, made a derogatory comment pointing towards the students of Quota movement, saying, "Mukti Juddhar Nati Putira Chakri Pabe na to ki Rajakarer Nati Putira Chakri Pabe." Whereupon the student of Dhaka University got extremely agitated and assembled at Raju Bhaskurjo in front of TSC of Dhaka University, where they protested against Sheikh Hasina's humiliating comment and demanded her apology. Meanwhile, Awami League Secretary and Cabinet Minister Obaidul Qadir and Chhatra League Yuva League leaders stated in their party meeting that Chhatra League was enough to control the protesting students, and thus the agitation spread out in all other educational institutes throughout the country. The armed activists of Chhatra League and Yuva League attacked all on a sudden upon the protesting students with deadly weapons at the midnight, causing 297 of them injured and hospitalized. Moreover, the said terrorists hindered the injured students from going to the hospital, and furthermore, they also attacked the injured students in the hospital. From 16 July 2024, the Chhatra League and Yuva League
terrorists along with the law enforcers killed and injured many students at various parts of the country. On 16 July 2024, as part of the widespread and systematic attack, student Abu Said of Rangpur Begum Ruqayya University was repeatedly shot at a close range by police, causing his death and also injured many protesting students. Accused Sheikh Hasina ordered the law enforcers and the activists of Awami League, Satru League and Jubu League to use drone, helicopter, lethal weapons to kill the protesters, and accordingly from 18 July to 1st August 2024 they killed hundreds of protesters and injured thousands throughout the country by using drone, helicopter and various types of lethal weapons. As part of the widespread and systematic attack in pursuance of the incitement and order of accused Sheikh Hasina and direct participation, abatement order and supervision of accused Asaduzzahman Khan Kamal and Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Mamun, 6 protesters were brutally killed and many were seriously injured with lethal weapon by police at Sankarpur on 5th August 2024. Similarly, the law enforcers and activists of Awami League, Satru League and Jubu League killed 6 persons at Ashulia with lethal weapons on 5th August 2024. One of the 6 was unidentified. After being shot dead, police inhumanly burned the dead bodies. Before being burned, the dead body unidentified protesters was alive. The learned chief prosecutor submitted that the family members of the martyrs, the injured victims, and other witnesses proved the opposite occurrences. The said occurrences are also recorded in videos and audios which have been played in the tribunal. The conversations recorded in DVD, CD, and the videos of the occurrences have been examined by the CID experts who found that the said conversations and videos are not narrated by artificial intelligence. In addition to the incitement, order, participation of the accused in the alleged atrocities, the accused are liable for their abstention from taking measures for the prevention আপনারা of the দেখছেন same শেখ হাসিনা or সহ taking 3 জনের any punitive measures রায়। against দর্শক, the আন্তর্জাতিক doers thereof. অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে Being the সরাসরি Prime আপনারা Minister, দেখছেন accused Sheikh Hasina শেখ was the হাসিনার রায় Supreme ঘোষণা। Commander of the law enforcing agencies, inclusive of the Home Minister and সবাই the Inspector সাবস্ক্রাইব General করে of রাখবেন Police, চ্যানেলটি and as অবশ্যই such, এবং লাইক the দিবেন crimes অবশ্যই, against humanity in এবং question অবশ্যই শেয়ার করবেন could not আপনাদের take ফেসবুক, place হোয়াটসঅ্যাপ, without আপনাদের the বন্ধুদের involvement, কাছে। express or tacit of them. The learned chief prosecutor added সবাই একটি করে লাইক দিয়ে দেন। the movement of the students continued for 36 days, during which, as stated herein before, hundreds of protesting students and common people were killed and thousands were seriously injured, most of whom became permanently handicapped and blind. But accused Prime Minister Sheikh Hasina and the other accused and none of the government authorities or the leaders of the ruling party Awami League expressed concern or remorse for such atrocities so far. Accused Sheikh Hasina, instead of expressing remorse or seeking apology for the said crimes, continued to commit further crimes by threatening the present government, the International Crimes Tribunal personnel and the prosecutors, and also the political party leaders in her hate speeches in audio conversations from time to time. This tribunal, by an order on the application of the prosecution, আপনারা কি ঠিকভাবে লাইভটি দেখতে পাচ্ছেন? একটু কমেন্ট করে জানাবেন হ্যাঁ অথবা না। hate speeches anymore, but she continued to do so. Sheikh Hasina committed contempt of this tribunal by threatening the concerned officials of the government as well as the tribunal personnel, inclusive of the prosecutors, to kill 226 persons and burn
the houses of the rival party leaders and activists Voice in and an video audio clear কি একটু conversation জানান with প্লিজ। one of her party activists for which তা the না হলে আরো tribunal drew a আরো contempt ক্লিয়ার করে দেওয়া proceeding হবে। against her. In the said proceeding, the tribunal convicted Sheikh Hasina and sentenced her with 6 months imprisonment. ওকে, থ্যাংক ইউ। The accused committed crimes against humanity jointly by their incitement, order, abatement, participation, and inaction, which come within the purview of joint criminal enterprise and superior command responsibility. The authorities in question were widespread and systematic and was atrocities. The atrocities in question were widespread and শেখ হাসিনার অপরাধগুলো এখন বলা হচ্ছে, আপনারা directed শুনছেন। against the civilian population. শেখ হাসিনার নির্দেশে কি কি করা হয়েছে এবং শাপলা চত্বরের বিচার, পিলখানার বিচার সবই হবে। Saying that in the circumstances it has been proved and established beyond reasonable doubt that the accused committed the crimes against humanity by their incitement, order, participation, abatement, and also inaction whereupon they deserve Thank the you. maximum punishment as prescribed by section 3 subsection 2 A, G, H and section 4 subsection 1 subsection 2A, 4.2b, 4.2c and 4.3 of the International Crimes Tribunal Act 1973. He added that the evidences against the accused are so strong and adequate that if they are tried in any other court or tribunal in the world, they would be awarded the maximum punishment. It may be noted here that the learned prosecutor, Mr. Sheikh Mahdi, assisted the chief prosecutor by referring a number of decisions of different international tribunals. In the summing up session, the learned Attorney General of Bangladesh appeared and shared the concluding submission. In his submission, the learned Attorney General referred to the conviction and sentence of many of the heads of government and states in the world for their commission of crimes against humanity, and thereupon he asked for awarding maximum punishment to the accused of the instant case so that no other prime minister or the head of state recur such atrocities in the days to come. Summing up by the learned State Defense, Mr. Amir Hussain, the learned State Defense Council argued that accused Sheikh Hasina and Assaduzzahman Kamal are quite innocent. The accused did not incite or order or participate or abet the commission of the crimes against humanity in question. The trial itself against the accused under the International Crimes Tribunal Act 1973 is unlawful since the act was passed for the purpose of trial of আজ যদি তোমাকে একটা সুযোগ দেওয়া হয় যাতে মাত্র 1 মিনিটেই উত্তোলন করা যায়, সাথে পুরস্কার হিসেবে throughout the country, but the prosecution failed to examine witnesses of all the districts where atrocities took place. The learned Defense Council submitted that no helicopter was used to kill the protesting students and public in the July-August movement 2024. The audio conversations in questions have not been duly examined by the experts. Although the audios have been examined by CID, the same should have been examined by some more experts. He questioned the prosecution's claim as to the number of the dead and injured. He stated that although the prosecution claimed that 1,500 protesters died and 25,000 injured, but the gazette notifications of the government shows the number of dead protesters as about 800. He emphatically asserted that accused Sheikh Hasina did neither incite nor order nor take part in the alleged atrocities or crimes against humanity. Mr. Amir Hussain vehemently opposed the words of the learned chief prosecutor terming Sheikh Hasina and Assaduzzahman Kamal as fascist. He also opposed the assertion of the learned chief prosecutor that Sheikh Hasina
fled to Delhi due to the commission of the crimes against humanity by the wave of the mass movement. Rather, she was compelled to depart the country against her will. The learned State Defense Council argued that the attack in question was neither widespread nor systematic nor directed against the civilian population. The learned State Defense Council further submitted that the accused Sheikh Hasina and Asaduzzahman Khan Kamal cannot be held liable for joint criminal enterprise or superior command responsibility. He finally submitted that accused Sheikh Hasina and Asaduzzahman Khan Kamal are quite innocent and as such they deserve to be acquitted of the charges. Now, the Honorable Chairman of the Tribunal, Mr. Justice Ghulam Murtaza Chaudhary, will read out the final portion of the judgment. Thank you. I will start with some matters of judicial notice. And before that, I am sorry that I did not mention the name of learned prosecutor Mr. Abdus Subhan Tarodar. Sometimes he was found here. I think he remains busy in this tribunal too. Sorry? So, and he was seen sometimes here to assist us. So, our thanks to him as well. We have taken judicial notice of some incidents. Number one, accused Sheikh Hasina started making contemptuous and hate speeches in the social media subsequent to the July movement 2024, whereupon she was ordered by this tribunal to be restrained from such speeches of contempt and hatred. Secondly, in a telephonic conversation with a party activist named Mr. Shakil, accused Sheikh Hasina, infringing tribunal's order, made some hateful and contemptuous remarks, asking state activist Shakil to kill 226 persons, as 226 cases have been filed against her, and to burn the houses of the rival people, whereupon this tribunal convicted her for contempt of the tribunal and sentenced her to 6 months imprisonment. Another one, the tribunal has further noticed one of her interviews published in the Daily Star a few days ago. The date has not been noted here, in which she impliedly admitted that atrocities had certainly taken place in July movement 2024, but she denied that she ordered to commit such atrocities. It has further been noticed by the tribunal that in another interview with a YouTube channel named Desh Samoy of India, accused Prime Minister Sheikh Hasina admitted her responsibility for the July 24 atrocities in the words, within quotation, as the leader of the country, I assume ultimate leadership responsibility. Furthermore, we have noticed that Sheikh Hasina made an interview with Delhi Anand Bazar of India on 7 November 25, wherein she admitted her superior command responsibility.
So you may find the newspapers. Now I will start with our observations and inference. From the foregoing findings, facts and circumstances, it transpires that the students of Dhaka University and other academic institutions had launched a movement on 1 July 2004 demanding reformation in the quota system in the government jobs and continued the same till 5 August 2024. The government did not pay heed to the demands of the students. Instead of listening to the students and fulfilling their demands, the then Prime Minister, accused Sheikh Hasina, undermined the movement and made a derogatory remark pointing towards the students, terming them Rajakars. The term is an objurgation. In Bangla, this is a gali. In her words, Mukti Joddha Natiputira Chakri pabe na to Rajakarer Natiputira pabe. As the aftermath of aforesaid objurgation and the derogatory remark of accused Sheikh Hasina, the students, including female students who were at the forefront of Dhaka University, burst into a rage and assembled at the Raju Bhaskarya in front of TSC of Dhaka University and vehemently protested against the said objurgation and defamatory words of Sheikh Hasina, and also demanded her apology and withdrawal of the said words. In the night following 14 July 2024, accused Sheikh Hasina held a telephonic conversation with Dhaka University Vice Chancellor ASM Maksud Kamal, and in course of the conversation, Sheikh Hasina said, রাজাকারদের তো ফাঁসি দিয়েছি, এবার তোদেরও তাই করব, একটাও ছাড়ব না, আমি বলে দিচ্ছি। Rajakars have been hanged, now they also will be hanged, none will be spared. I have already ordered. This is the translation. She again said, রাজাকারদের কি অবস্থা হয়েছে দেখিস নাই, সবগুলোকে ফাঁসি দিছি, এইবার তোদেরও ছাড়ব না। In the said conversation, Sheikh Hasina further said, আমি বলে দিচ্ছি আজকে সহ্য করার পর অ্যারেস্ট করবে, ধরে নেবে এবং যা অ্যাকশন নেওয়ার নেবে। And it is crystal clear that Sheikh Hasina expressed her incitement to the activists of her party Awami League and affiliates Chhatro League and Jubo League, and also gave provocation to the protesters, and furthermore she expressed that she ordered to kill and eliminate the protesting students. The concerned pen drive CD containing the above conversation as well as the transcript thereof have been submitted in the tribunal. In addition to the above, on 15/7/2024, Awami League Secretary and Cabinet Minister Ubaidul Qadir made another provocative remark, saying, Andolon দমনে ছাত্রলীগই যথেষ্ট. ছাত্রলীগ is enough to control the movement. Whereupon the protesting students of Dhaka University burst into anger and vehemently protested against Sheikh Hasina
Ubaidul Qadir and the government. The activists of Chhatra League, Yuva League attacked the protesting students with various deadly weapons and severely injured hundreds of them, whereupon they had to be hospitalized. The attackers impeded the injured students proceeding to the hospital and also impeded their treatment. Moreover, the attackers made further attacks upon the students undergoing treatment in the hospital. In consequence of the above noted incitements of Sheikh Hasina, in the press conference on 14 July 2024, are ordered to kill them as revealed in her conversation on the following night with Dhaka University Vice Chancellor, and also the provocative and aggressive remark of Awami League Secretary Ubaidul Qadir, the law enforcers and activists of Chhatra League and Yuva League attacked the protesting students at Dhaka University throughout the country, inclusive of Rangpur Begum Rokeya University. And in furtherance thereof, police shot Begum Rokeya University student Abu Said repeatedly at a close range, whereupon he succumbed to the gunshots. The above mentioned conversation of Sheikh Hasina with the Dhaka University Vice Chancellor S.A.M. Maqsood Kamal has been examined by the experts in the CID Forensic Laboratory, and it appears from the report of the examination that the conversation was genuine and that the same have not been generated by artificial intelligence, AI. The concerned experts deposed in corroboration of the genuineness of the impugned conversation. Furthermore, we find support of such conversation in the reports of daily newspapers. In addition to the above, the concerned CD, pen drive containing the conversations has been played in the courtroom in course of the proceeding, and thereupon the conversation seemed to be genuine. The remarks of Sheikh Hasina in the press conference on 14/7/24 has been watched by many people in the television channel and social media. Almost all the witnesses, while deposing in the tribunal, mentioned that they watched the videos in the medias. Moreover, the national daily newspapers published the said remarks on 15/7/24. The remark of Ubaidul Qadir was published in the news. Over and above said inciting remark and killing and order of killing by Sheikh Hasina and the provocative remark of Ubaidul Qadir have not been denied by them. Although State Defence Council, the lauded State Defence Council for the absconding accused Sheikh Hasina and Asaduজ্জামান Khan Kamal submitted that the conversation between Sheikh Hasina and ASM Kamal, Maqsood Kamal, has not been properly tested, but he failed to show any cogent reasons in this regard. The prosecution witnesses proved the attack upon the Dhaka University students by the activists of Awami League, Chhatra League and Yuva League following the incitement and Sheikh Hasina's order of killing, as well as the provocative remark of Ubaidul Qadir.
Sheikh Hasina ordered the law enforcing agencies to use drone for locating the congregating protesters and thus to use helicopter and lethal weapons to kill them. Such order has been disclosed by Sheikh Hasina in her telephonic conversation on 18/7/2024 with Dhaka South City Corporation Mayor Fazle Noor Taposh, as it has been read beforehand, and also with Hassanul Haq Ino. The concerned pen drive CD containing the aforesaid conversations have been submitted in the tribunal. The said conversations have been examined in the forensic laboratory of CID, and the concerned experts found that the conversations are genuine and not generated by artificial intelligence, AI. Moreover, the pen drive CD containing the conversations in question have been played in the courtroom, and we have heard the conversations, and thereupon it appeared to us that the conversations are real, not fake and fabricated. Accused Prime Minister Sheikh Hasina, accused Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal, accused Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun acted jointly in connivance and collaboration with each other to commit the atrocities in order to kill the protesters throughout the country. It has been disclosed by Chaudhry Abdullah Al Mamun in his testimony that a core committee consisting of Home Secretary Jahangir, Additional Home Secretary Political Mr. Tipu Sultan, Additional Secretary Reza Mustafa, SB's Chief Monirul Islam, DB Chief Harun Rashid, RAB DG Barrister Harun Rashid, DMP Commissioner Habibur Rahman, DG of BGB Major General AKM Major General Ashrafuzzaman Siddiqui, DG of Ansar Major General AKM Aminul Haq, NTMC Chief Major General Ziaullah Hassan, DGFI Chief and NSI Chief used to hold meeting every night after 19 July 2024 at the residence of Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal. Accused Chaudhry Abdullah Al Mamun said that instruction to the core committee used to come from the Prime Minister. He also said that at one stage of the movement, it was decided to use drone to locate the gathering of the protesters and to use helicopter and lethal weapons to control the movement. In a meeting of the core committee, Sheikh Hasina passed a direction to use lethal weapon. Additional DIG Jawardar, who was present there, communicated the message to the police officers throughout the country to use lethal weapons accordingly. Furthermore, Chaudhry Abdullah Al Mamun said that in pursuance of the remark of Obaidul Qadir and Nanak that Chhatra League and Yuva League are enough to bring the movement under control. He further said that following such remarks, activists of Chhatra League and Yuva League attacked the students of Dhaka University. He also said that a lot of protesting students and public were killed by using drone, helicopter and lethal weapons throughout the country. Chaudhry Abdullah Al Mamun further asserted in his testimony that he, along with Home Minister Asaduzzaman
Khan Kamal, Home Secretary and BMP Commissioner, went to Narayanganj on 29/7/24 to observe the situation of the movement. And on the way, they stayed for a while in front of Jatrabari police station. And then DC Iqbal of Wari Zone showed a video to the Home Minister on his mobile and said, "We shoot one, that one dies, that one gets injured, but the others do not move." Therefore, it is perspicuous from the above that all the three accused led the operations against the protesting students and public jointly as a matter of joint criminal enterprise. As the aftermath of Sheikh Hasina's order, as well as the supervision and guidance of accused Home Minister Asaduজ্জামান Khan Kamal and IGP Chaudhry Abdullah Al Mamun, the law enforcers and activists of Awami League, Chhatra League and Yuva League invaded the protesting students and public throughout the country by using drone, helicopter and lethal weapons, causing death to about 1,500, inclusive of 6 protesters at Sankarpur of Dhaka, namely Shahryar Khan Anas, Mahdi Hassan Junaid, MD Yaqub, MD Rakib Hawladar, Muhammad Ismamul Haq, Manik Mia alias Shahari, and another 6 protesters at Ashuria of Sabar, namely Sajjad Hussain Sojal, Ashabur, Tanzil Mahmud Sujoy, Bayezid Bustami, Abul Hussain, and another unidentified protester near Dhaka, and caused grievous injuries to about 25,000 of them. In Ashulia, the aforesaid 5 dead bodies and another body of an unidentified injured protester were burned with petrol by police. The law enforcers and the activists of Awami League and those of its affiliated organizations named Chhatra League and Yuva League killed and injured the protesting students and members of the public with lethal weapons like SMG, LMG, China rifle, shotgun, 9mm pistol, 7.62 pistol, both on the ground as well as from the helicopters from above the ground. The atrocities were committed by incitement, order, abatement, and failure to take preventive and punitive measures of the accused Prime Minister Sheikh Hasina, accused Home Minister Asaduজ্জামান Khan Kamal, accused Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun, and by the abatement, aid and perpetration of the underlings, that is the subordinates. Some of the injured victims, members of the families of dead and injured protesters, other eyewitnesses from different parts of the country deposed in support of the atrocities of killing and injuring hundreds and thousands of protesters all over the country. Under the foregoing facts and circumstances, it has ostensibly been substantiated that the atrocities of killing and gravely injuring the protesting students and public took place almost all over the country. In view of the testimony of the investigating officer, the atrocities during the July movement 2024, the atrocities
occurred in 50 districts and lethal weapons are used in 41 districts of Bangladesh. We also find that victim witnesses from many districts testified in the tribunal stating that killing and injuring the students and common people took place in their respective districts during July movement 2024. Thus, it is clear enough that attack in question was directed against civilian population and it was widespread and systematic. Therefore, in the atrocities of killing and gravely injuring the protesters, as aforesaid, accused Prime Minister Sheikh Hasina committed crimes against humanity by her incitement, order, and also failure to take preventive and punitive measures under charge 1. Accused Sheikh Hasina committed one count of crimes against humanity by her order to use drones, helicopter and lethal weapons under charge number 2, count 1. Accused Prime Minister Sheikh Hasina committed crimes against humanity on one count under charge 1. Accused Asadujaman Khan Kamal and Chaudhry Abdullah Al Mamun committed crimes against humanity by their abatement in the use of drones, helicopter and lethal weapons under charge number 2, count 2. Accused Asadujaman Kamal and Chaudhry Abdullah Al Mamun committed 2 counts of crime against humanity under the same charge by their abatements and failure to prevent the atrocities at Sankarpur, Dhaka and also committed crimes against humanity by their abatements and failure to prevent the atrocities in Ashulia, Sabha, Dhaka under the same charge. Accused Sheikh Hasina, the Prime Minister and as the President of Awami League and the controlling authority of all affiliated organizations, was the superior commander of the said party leaders and activists, as well as the Home Minister and Inspector General of Police, that is accused Sheikh Hasina and 2 other accused were in the superior and subordinate relationship. On the other hand, the Home Minister was the superior of the Inspector General of Police, that is they are in the superior and subordinate relationship. As to be an element as required by the provisions of Rome Statute. In the like way, all the police officers are subordinate to the Inspector General of Police. They worked under him. Thus, it is apparent that accused Prime Minister Sheikh Hasina had superior control status over accused Asadujaman Khan Kamal and accused Chaudhry Abdullah Al Mamun, whereupon it was her responsibility to take measures to prevent the atrocities in question, which continued for about a month. She did not also take any punitive measures against. Likewise, Home Minister Asadujaman Khan Kamal
held superior command responsibility over the Inspector General of Police and other successive other officers. And as such, he had the responsibility, superior command responsibility to prevent all of them from committing the atrocities and for taking punitive measures against the perpetrators. Thus, both the accused, Asaduজ্জামান Khan Kamal and Inspector General of Police Chaudhary Abdullah Al Mamun, they committed crimes against humanity by their abatement, that is facilitation, and their failure to prevent the atrocities committed by their underlings, and hence they are liable to be punished under section 32A, 32G, 32H, 41B and 43 of the International Crimes Tribunals Act. Accused Sheikh Hasina is liable to be punished under section 32A, 32H, 41B and 43 of the International Crimes Tribunals Act 1973. It is obvious from the facts and circumstances delineated herein before that the law enforcers and the activists of ruling party Awami League, as well as its affiliated organizations, targeted the unarmed civilian protesters countrywide and accordingly attacked them. Therefore, in all the above discussed atrocities, the elements constituting crime against humanity have been fulfilled. The victim witnesses, the other witnesses and the investigating officer held the accused Prime Minister Sheikh Hasina, accused Home Minister Asaduজ্জামান Khan Kamal and accused Inspector General of Police Chaudhary Abdullah Al Mamun liable for the atrocities. It may be mentioned here that Mr. Chaudhary Abdullah Al Mamun, Inspector General of Police, has been tendered pardon on his application pursuant to section 15 of the Act with a view to obtaining his evidence. He is supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to any of the crimes specified in section 3 on condition of his making a full and true disclosure of the whole of the circumstances relative to the crime and to every other person concerned, whether as principal or abettor in the commission thereof. According to subsection 2 and 3 of section 15, he has been examined as a witness and detained in custody until today. It appears to the tribunal that he made a full and true disclosure of whole of the circumstances within his knowledge relative to the crime and to every other person concerned, both as principal and abettor in the commission thereof. He categorically admitted his involvement in the alleged acts and disclosed that a core committee consisting of Home Minister Asaduজ্জামান Khan Kamal himself used to hold meeting every day at the residence of accused Home Minister Asaduজ্জামান Khan Kamal to take decisions as to the necessary measures to face the movement of the students and to pass the instructions and to pass the necessary instructions. He said that accused Prime Minister used to
passed directions to the core committee in this regard. These accused also said that Sheikh Hasina directed them to use drone to trace the location of the protesters and to use helicopter and lethal weapons to kill the protesters. He mentioned that chain of command in the police service was not maintained. In most of the cases, the highest authority used to communicate or contact the mid-level officers like Additional Commissioner Harun Rashid, Additional Commissioner Monirul Islam. Accused Prime Minister Sheikh Hasina passed the direction in presence of Additional Deputy Commissioner Praloy Kumar Joardar during a core committee meeting. And as such, Joardar conveyed the direction to all the concerned officers throughout the country. Direction means the direction to use helicopter and lethal weapons as well as drones. Chaudhry Abdullah Al-Mamun also mentioned in his testimony that he had a clean image and track record throughout his service for long 36 years. There had been no allegation against him during his long tenure. He said that he feels remorseful and ashamed on seeing the atrocities in the videos displayed in the courtroom. He sought apology to the tribunal and to the people of the country. Although accused Chaudhry Abdullah Al-Mamun claimed to have made full disclosure of the circumstances, and we do also believe that he made a full and true disclosure. But the offences he committed and admitted is punishable with the capital sentence. And as such, in consideration of his disclosure and the gravity of the offences, we do incline to convict him and award him a lenient sentence, which will be declared later on. By the aforesaid acts and omissions, the accused committed crimes against humanity under Section 3(2)(a), subsection G, Clause H, 41, 42, 43 of the International Crimes Tribunal Act 1973, as stated before. Accused Sheikh Hasina and Asaduজ্জামান Khan Kamal remained in abscondence ab initio, despite the fact that notices and warrants were duly served in their given address according to law. Moreover, they were asked by publishing notice in 2 daily newspapers to appear and contest the case, but they did not turn up. Thus, their abscondence itself is suggestive of their guilt. The learned State Defense Council contended that the trial of the accused persons under the International Crimes Tribunal Act 1973 is not tenable, since the act was passed in the Parliament for the purpose of trial of the criminals of War of Independence in 1971. While arguing this, the learned State Defense Council perhaps did not refusal of the provisions of the Act as well as the preamble thereof. The Act was made in order to provide for detention, prosecution
and punishment of the persons for genocide, crimes against humanity, war crimes, and other crimes under international law, and for the matters connected therewith. Section 3 of the Act provides that the said crimes committed both before and after the commencement of the Act, before 1973, after 1973, are triable by the International Crimes Tribunal, whereupon the contention of the learned State Defense Council is not tenable in law. Moreover, Article 47 of the Constitution of Bangladesh has given upper hand to the International Crimes Tribunal Act 1973 over the Constitution itself. The State Defense Council also contended that for the purpose of proving atrocities throughout the country, witnesses from all over the country have not been examined. In this context, we have to say that witnesses from many parts of the country have been examined, and they have adequately proved the atrocities in almost every part of the country. The victims, the family members of the dead and injured protesters, as well as the eyewitnesses, gave their testimony, which are enough for the proof of the charges. Quantity of witnesses is immaterial, while there are small number of qualitative witnesses. Still, the number of 54 witnesses examined by the prosecution is not small. The learned State Defense Council also alleged that the audio conversations in question have not been examined by more than one department like CID. In this regard, we would hold that the genuineness of the report of CID has not been challenged, nor has the report been proved ingenuine, whereupon no other department was in need of holding further examination thereof. It is the further allegation of the learned State Defense Council that accused Sheikh Hasina and Asaljaman Khan Kamal did not incite or order the commission of the crimes against humanity as alleged, nor did participate in the commission thereof, and thus they deserve to be acquitted. The learned Chief Prosecutor, in course of summing up, asked for passing necessary order restraining Awami League from running activities as a political party. Although the prosecution depicted series of worse deeds of Awami League regime in the language of the prosecution, since achievement of independence of Bangladesh in 1971, the tribunal does not incline to discuss on this point, since this is not the issue of the instant case. It has come to the notice of the tribunal that accused Sheikh Hasina, in defiance of the orders of the tribunal to appear and contest the case, has given interviews in the media wherein she denied the allegations leveled against her in this case, and also made some derogatory remarks. I have noted this aspect beforehand, but in some of her interviews, she impliedly admitted her superior command responsibility.
The United Nations Human Rights Commission categorically stated in its report that the political leaders issued direct orders and other directives authorizing and guiding operations by BGB, REB, DGFI, Bangladesh Police, and Detective Branch that involved serious violations of human rights against protesters and other civilian, including extrajudicial killings and arbitrary detention. It has been stated in the report that 1,400 people have been killed by use of lethal weapons during the July movement 2024. By the political leaders, the United Nations Human Rights Commission meant the highest government authorities. The authorities in question are unprecedented in the history of Bangladesh. The nature and extent of cruelty administered upon the protesters, inclusive of infants, women, and old, stirred the hearts of the people throughout the world. On seeing the scenario of dead and injured protesters and their outcry in the videos displayed in the courtroom, and also seeing the victim witnesses in the courtroom, for giving testimony, who lost their skull, eyes, nose, hands, and legs. Any human being will fail to be in the normal state of mind seeing such scenario. Such atrocities must be brought to an end at any cost. Justice must not fail. In view of all the above facts and circumstances and findings, it is hereby ordered that accused Sheikh Hasina be found guilty on 3 counts under charge 1. Count number 1, incitement. Count number 2, order to kill. Count number 3, inaction to prevent the atrocities and failing to take punitive actions against the perpetrators. And thus, she is punishable, she is liable to punish under section 3, subsection 1A, section 3, subsection 2, clause G, section 3, subsection 2, clause H, section 4, subsection 1, clause B, section 4, subsection 3 of the International Crimes Tribunals Act 1973 under the charge number 1. But we do hold that for all these 3 counts of crime against humanity, we do incline to award a single sentence, that is the sentence of imprisonment till natural death for under charge 1. Under charge 2, accused Sheikh Hasina is liable on 2 counts. On 1 count,
there are several counts. For one count, that is passing the order for deploying drones, helicopters, and using lethal weapons to kill the protesters. She committed crime against humanity under Section 3, Subsection 2A and Section 4, Subsection 1B of the International Crimes Tribunal Act 1973. She also committed the same crime crime against humanity on the second count, killing 6 persons at Sankarpur of Dhaka, which was committed in contemplation, in furtherance, by virtue of her order, as stated beforehand. And similarly, she committed the same crime, that is the crime against humanity, on another count for causing the killings at Ashulia of Sabar, killing of 6 persons. For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. মৃত্যুদণ্ড মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন Please. শেখ হাসিনা মৃত্যুদণ্ড For আপনাদের বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আদালতের ডেকোরাম, ট্রাইব্যুনালের ডেকোরাম মেনটেন করার জন্য। শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়, মৃত্যুদণ্ড, সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হয়েছে। দর্শক, যা প্রকাশভঙ্গি সেটা আদালতের ট্রাইব্যুনাল রুমের বাইরে যে করলে সেটা আরো শোভনীয় দেখা যাবে। thank you. Please, Alien Tribunal. Accused Asaduzzaman Khan Kamal and accused Chaudhry Abdullah Al Mamun. Accused Asaduzzaman Khan Kamal is liable for committing crime against humanity for the occurrence of killing 6 persons at Sankarpur of Dhaka. In this occurrence, they are liable for committing crimes against humanity by their abatement and failing to prevent the atrocities, and also to failing to take necessary preventive measures, punitive measures. And thus, Asaduzzaman Khan Kamal is held liable for the commission of crime against humanity under section 32A, 32G, 32H, 41B, 43 of the International Crimes Tribunal Act 1973 for the commission of killing of 6 persons both at Sankarpur and 6 persons at Ashulia of Sabar. And for both the occurrences, he committed 4 counts of offences, crime against humanity, 4 times, by his abatement and failure to take necessary actions in Sankarpur, by his abatement and failure to take necessary action at Ashulia. So for all these 4 counts, we have decided
to award a single sentence of death to Asaduzzaman Khan Kamal. দর্শক সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ। Chaudhry Abdullah Al Mamun, as I have elucidated before, he has contributed to the trial of this case by making full and true disclosure of the circumstances within his knowledge. Yet, he also admitted, and he was involved in all the occurrences throughout the 36 days of movement. Considering both his contributions, his admissions, with the material evidences to the tribunal to arrive at the correct decision, and also in consideration of the gravity of the offense, we are both remitting his sentence and awarding a sentence with leniency. That is, the offences involve capital punishment. দর্শক শেখ হাসিনা সহ দর্শক তিনজনকে ফাঁসি বা মৃত্যুদণ্ড রায় We দিয়েছে have দর্শক। decided দর্শক অপরাধের দায়ে ক্ষমতাচ্যুত পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। দর্শক the properties of accused Sheikh Hasina and accused Asaduzzaman Khan Kamal in Bangladesh be confiscated in favor of the state. The government is directed to pay considerable amount of compensation to the protesters concerned in this case, who have been killed in জুলাই July গণ অভ্যুত্থানে movement. মানবাধিকার অপরাধের দায়ে ক্ষমতাচ্যুত পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আদালত। দর্শক দর্শক সাধারণ জনগণের কিন্তু মনের আশা পূরণ হয়েছে দর্শক। এবার মৃত্যুদণ্ড এবং ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দর্শক মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে কবে সেটাও কিন্তু আমরা জানবো দর্শক, আপনারা আমাদের সাথে থাকুন। Provisions laid down in section 20 subsection 3 of the International Crimes Tribunals Act 1973, preferably pursuant to the long-standing practice. Let a copy of this judgment be transmitted to the District Magistrate Dhaka for necessary action. Let copy of the judgment be supplied to accused Chaudhry Abdullah Al Mamun according to law. The absconding accused will not get any copy at the moment. So thank you all very much. দর্শক আপনারা দেখলেন এই মুহূর্তে কিন্তু শেখ হাসিনা সহ তিনজনের বিচার দর্শক বিচারিক কাজ দর্শক রায় ঘোষণা করেছেন দর্শক আদালত। দর্শক আপনারা দেখলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনে। দর্শক দর্শক এখন কথা হচ্ছে দর্শক যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী পলাতক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুর রায় দিয়ে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। দর্শক এটা কিন্তু দর্শক শুধু বাংলাদেশের 20 কোটি মানুষের দর্শক এটা কিন্তু তাদের মনের আশা কিন্তু পূরণ হয়েছে আজ সোমবার। দর্শক এই সোমবার কিন্তু শেখ হাসিনার এবং আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং দর্শক এইসব তিনজনকে দর্শক ফাঁসির রায় দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। দর্শক এবার কিন্তু দর্শক প্রতিটা গুমকারী যারা আলী রিয়াজ দর্শক বিএনপির নেতা আপনারা জানেন দর্শক আলী রিয়াজকে দর্শক আপনার এই যে আলী রিয়াজ না বিএনপির যে আর কি নেতা আপনার এই যে কি বলে নামটা ওনার
মানে ওনার নাম হচ্ছে ইলিয়াস আলী, ইলিয়াস আলী দর্শক। তাকে কিন্তু দর্শক যমুনা নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে দর্শক, আপনার খুন করে দর্শক। আপনারা জানেন যে এই শেখ হাসিনার সাথে কিন্তু তাদের কিন্তু শেখ হাসিনার নির্দেশেই কিন্তু এই জুলাই আগস্টে দর্শক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে পুলিশ দর্শক। এই প্রথম দর্শক বাংলাদেশের মানুষ একটা হয়তো তাদের মনের মতন বিচার হয়তো পেয়েছেন দর্শক। আপনারা জানেন যে আজকে দর্শক শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল দর্শক। যেই দর্শক যেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দর্শক আপনার যেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দর্শক জামাতের অনেক হেভিওয়েট নেতাদের দর্শক ফাঁসি দিয়েছিলেন দর্শক রাজাকার উপাধি দিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দর্শক। সেই আদালতেই কিন্তু এই সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দর্শক মৃত্যুর রায় বা দর্শক মৃত্যুদণ্ড রায় দিয়েছেন সেই আদালতেই দর্শক। হাসিনার বানানো মানে যে 1971 সালে দর্শক রাষ্ট্র বিরোধী বা দর্শক যে দর্শক আপনার যুদ্ধপরাধীদের আর কি ফাঁসির জন্য যে আদালতটা তৈরি করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল দর্শক, সেই আদালতেই কিন্তু সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফাঁসির রায় দিয়েছেন এবং আসাদুজ্জামান খান কামালকেও কিন্তু দর্শক ফাঁসির রায় দিয়েছেন দর্শক। আপনারা জানেন যে দর্শক আর কি শেখ হাসিনার এই বিচারটা দর্শক কিন্তু সাধারণ মানুষ কিন্তু এটার জন্যই কিন্তু দর্শক অপেক্ষা করেছিল দর্শক। আপনারা আমরা যদি এখন দর্শক দেখি যে দর্শক এখন আমরা যদি একটু দেখি দর্শক যে এই যে শেখ হাসিনা দর্শক মৃত্যুদণ্ড যে দেওয়া হয়েছে আমরা একটু দেখব। মৃত্যুদণ্ড দর্শক আমরা একটু ক্রোম ব্রাউজারে সার্চ করব মৃত্যুদণ্ড হাসিনার দর্শক, এবং আমরা কিন্তু একটু এর মানে তখন যা বিচার কার্যক্রম হয়েছিল দর্শক তা দর্শক আমরা আপনাদের কিন্তু দেখিয়েছিলাম দর্শক। এখন কিন্তু আপনাদের আমরা এখন দেখাবো দর্শক দর্শকের যে জুলাই হত্যা এবং মানবতা বিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে দর্শক, এবং আপনারা কিন্তু লাইভে দেখেছিলেন দর্শক। এবং এখানে আপনারা দেখেন এখানে কিন্তু আপনার লেখা হয়েছে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দমনের চেষ্টা মানবতা বিরোধী অপরাধ সংগঠনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রাণদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। দুর্দণ্ড ওতাপে 1.5 দশক দেশ শাসন করা হাসিনা 15 মাস আগেই ওই অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারিয়ে এখন পালিয়েছেন ভারতে। তিনি বাংলাদেশের প্রথম সাবেক সরকার প্রধান যার মাথার উপর ঝুলল মৃত্যুদণ্ডের খাড়া। আর সেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকেই শেখ হাসিনার সর্বোচ্চ সাজার রায় এলো। যে আদালত তার সরকার গঠন করেছিল 71-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য। এই ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদণ্ডের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের আমলে জামাতের ইসলামী 5 শীর্ষ নেতা এবং বিএনপির একজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল। বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম মর্তুজা মজুমদার নেতৃত্বাধীন 3 সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল 1 সোমবার এ মামলা রায় ঘোষণা করে। ট্রাইব্যুনাল অপর 2 বিচারক হলেন বিচারপতি মোহাম্মদ শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মোহাম্মদ মহিতুল হক এনাম চৌধুরী দর্শক। আপনারা জানেন দর্শক শেখ হাসিনা সহ 3 জনের দর্শক মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন দর্শক আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল দর্শক। আমরা যদি একটু দর্শক আমরা যদি একটু 3 জনের দর্শক আমরা একটু খবরটা নেই শেখ হাসিনা সহ 3 জনের দর্শক। আপনারা জানেন মৃত্যুদণ্ড ছাড়া কিন্তু দর্শক এটা কিন্তু দর্শক মৃত্যুদণ্ড এটা কিন্তু হয়তো বাংলাদেশের মানুষ এই প্রথম দর্শক বাংলাদেশের মানুষ হয়তো এই প্রথম দর্শক এই প্রথম শেখ হাসিনার দর্শক মৃত্যু মানে এই প্রথম বাংলাদেশের মানুষ দর্শক আপনার সঠিক বিচারটা পাইল দর্শক। এখন কথা হচ্ছে আমরা বাঙালি মানুষ আমরা কিন্তু সবসময় বাংলাদেশে শান্তি চাই সবসময়, যেটা বাংলাদেশে শান্তি থাকে এবং মানে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা যে আমরা শান্তি চাই। তো এর জন্য এখন কথা হচ্ছে এই শেখ হাসিনা আমরা যেন সুষ্ঠু বিচারটা পাই, এমনটা আমরা যেন আদালতে সুষ্ঠু বিচারটা পাই এবং
আমাদের যত আর কি যার জন্য আমরা থানায় যাই বা অন্য আদালতে যাই, আমরা যেন সুষ্ঠু বিচারটা পাই দর্শক। দর্শক আগে কিন্তু আপনার এখন কিন্তু আদালতের বিরুদ্ধে আমরা কোনো কিছু বল, কিন্তু শেখ হাসিনার আমলে দর্শক আদালত কিন্তু চলতো টাকার নোটে দর্শক, এটা কিন্তু আসলে সত্য। কিন্তু শেখ হাসিনা এখন যে আমরা যে ডক্টর ইউনূস সরকার আমল বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যে দর্শক মাধ্যমে আমরা আছি, এবং এই অন্তর্বর্তী সরকার আমলে কিন্তু আপনারা দেখেন শেখ হাসিনার রায় দর্শক জানা গিয়েছে দর্শক, শেখ হাসিনাকে দর্শক মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন দর্শক। এবং আওয়ামী লীগ কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও দর্শক এটা কিন্তু ফিরাতে পারলো না দর্শক। শেখ হাসিনা যে এই যে আওয়ামী লীগ তারা কিন্তু সব পাড়ায় দর্শক ফেসবুকে দর্শক। তো আমরা একটু দেখবো, এখানে লেখা আছে দর্শক 13 নভেম্বর দর্শক আমরা যদি একটু নিচে যাই, সাক্ষী 83 সাক্ষীর মধ্যে সাক্ষী দিয়েছে 54 জন, সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয় চলতি বছরের 3 আগস্ট দর্শক। এ মামলায় আসামির বিরুদ্ধে 3 আসামির বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের 5টি দর্শক অভিযোগ আনে প্রসিকিউটর দর্শক, শুধুমাত্র 5টি, বেশি না। 150-200 কিন্তু মামলা হয়েছে শেখ হাসিনা শুধু মানে যে আসাদুজ্জামান খান কামাল এদের মানে এদের দর্শক আপনার আর কি কয়েকটা অনেক তো আর কি মামলা হয়েছে, তার ভিতরে 3টি অপরাধ সামনে আনা হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দর্শক, প্রসিকিউটর এনেছে। এবং এর মধ্যে রয়েছে উস্কানি দর্শক, মরণাস্ত্র ব্যবহার, আবু সাইদ হত্যা, চরখারপুলে হত্যা ও আশুলিয়ায় পোড়া লাশ পোড়ানো ও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ মোট 8,747 পৃষ্ঠার দর্শক, মোট অনিষ্টিক অভিযোগ মোট 8,747 পৃষ্ঠার মাত্র। এর মধ্য তৎসূত্র 2018 পৃষ্ঠার জব্দ তালিকা ও দালিলিক প্রমাণিদি 4,005 পৃষ্ঠার ও শহীদদের তালিকায় বিবরণ 2,724 পৃষ্ঠার। গত 12 মে চিফ প্রসিকিউটরের কাছে এই মামলার প্রতিবেদন জমা দেয় ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা দর্শক। মানে সে যে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দর্শক, এটাই কিন্তু দর্শক বাংলাদেশে যত দর্শক টেম্পো স্ট্যান্ড বা যত শেয়ার বাজার ছিল সেই বেটায় কিন্তু মানে সেই আসাদুজ্জামান মানে কামাল সে আর কি যাকে দেখিয়ে বলা হয়েছিল, এক পুলিশ মানে বলছে এক ওসি আপনার আসাদুজ্জামান এই যে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে বলছেন যে স্যার দেখেন একটা মরছে একটাই যাচ্ছে দর্শক। আপনারা জানেন যে দর্শক জুলাইতে যে আর কি এই খুনি হাসিনার দর্শক যে আর কি কুকুরগুলো ছিল, এগুলো হচ্ছে কুকুর, মানে এগুলো সব খুনি হাসিনার সাথে করছে, বা এই যে হাসিনাকে দর্শক ভুল পথ দেখিয়েছে কিন্তু এরাই। এবং হাসিনা কিন্তু তাদের বাবার যে আর কি তারা মনে করছে জামাত তাদের করছে, তো জামাতের উপরে কতটা দর্শক নির্মম নির্যাতন করছে। এবং শাপলা চত্বরের বিচার, তারপরে আপনার এই যে পিলখানার বিচার, এই সহ সব তো করার পরে তদন্ত করার পরে প্রমাণিত হওয়ার পরে আজ 17 নভেম্বর আজ সোমবার দর্শক এ রায় ঘোষণা করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল দর্শক। দেখেন এই যে সেই যার শেয়ার বাজারের সকল টাকা তার হাতে গিয়ে পড়তো, এবং সে দর্শক কী করতো, সে এখন পালিয়ে আছে বিদেশে, এবং কিছু কিছু বা 5,000 8,000 টাকা দিয়ে আর কি বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য ককটেল বিস্ফোরণ, আগুন জ্বালাও পোড়াও এটা শুরু করে দিয়েছে কত 8-10 দিন আগে, মানে 1 সপ্তাহ ধরে দর্শক আপনারা জানেন। তো এরা কিন্তু আবার এখন টাকা দিয়ে গরিব ছেলেদেরকে দর্শক মাঠে নামিয়ে দিচ্ছে এবং শিশুদেরকে মাঠে নামিয়ে দিচ্ছে। তো এখন কথা হচ্ছে শিশুদের মাঠে নামিয়ে দিচ্ছে, এরা আর কি ঢালে হয়ে শিশুদের মাঠে নামিয়ে দিচ্ছে দর্শকেরা, এটা খুবই খারাপ। তো যাই হোক, এখন আমরা যদি একটু দেখি, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। গণঅভ্যুত্থানের সময় হত্যাকাণ্ড সহ মানবতা বিরোধী অপরাধের ঘটনায় করা এটি প্রথম রায় হলো আজ সোমবার 17 নভেম্বর দুপুর 12টা 40 মিনিটের দিকে 6 অধ্যায়ের 453 পৃষ্ঠার রায়ের প্রথম অংশ পড়া শুরু করেন বিচারিক প্যানেলের সদস্য বিচারপতি মোহাম্মদ মুহিতুল হক এনাম চৌধুরী। ট্রাইব্যুনাল 1-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন 3 সদস্যের বিচারিক প্যানেলের অপর সদস্য হলেন বিচারপতি মোহাম্মদ শফিউল আলম মাহমুদ
দর্শক আমরা কিন্তু আরও পরে আপনাদের দর্শক শোনাবো, আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে দর্শক বসুন। এবং আমরা দর্শক আপনাদের একটু দেখাবো দর্শক। এবং আপনারা জানেন যে কীভাবে আর কি শেখ হাসিনা আর কি যে দর্শক শেখ হাসিনা কীভাবে আর কি এটা করেছে, যে আর কি আপনার কি করেছে, এই যে ক্ষমতায় থাকার জন্য দর্শক কত হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ওর ক্ষমতার এপার ওপার বা ক্ষমতায় যে ও গিয়েছে এবং ক্ষমতায় কীভাবে গিয়েছে তাও জনগণকে বোকা বানিয়ে তারপরে কিন্তু ক্ষমতায় গিয়েছে। এবং ও বলছিল হাসিনা সরকার, শেখ হাসিনা বলেছিল যে আর কি দর্শক শেখ হাসিনা সরকার বলেছিল কি, শেখ হাসিনা সরকার বলেছিল যে আমাকে সপ্তাহে একবারও দেখতে পাবেন না টেলিভিশনে দর্শক। কিন্তু শেখ হাসিনা আপনারা দেখেছেন দর্শক সপ্তাহে একদিন না, একটু আমি একটু লাইটিং কন্ডিশনটা একটু ঠিক করতেছি দর্শক, আপনারা একটু ওয়েট প্লিজ, আপনারা বের হয়ে যাবেন না, আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে বসুন দর্শক। আপনাদের দর্শক একটু আপনাদের আমরা দর্শক একটু ওয়েট, জাস্ট ওয়েট, আপনাদের একটু আমরা দেখাবো, প্লিজ কেউ যাবেন না। তো দর্শক এখন কথা হচ্ছে বাংলাদেশে আপনারা জানেন যে দর্শক আমাদের দেশের মধ্যে এখন কিন্তু আর কি বাংলাদেশের মানুষ আর কি সঠিক বিচারটা পাইলো মেবি আর কি। আপনারা কি বলেন, আপনারা একটু কমেন্ট করে জানাবেন দর্শক। তো এখন শেখ হাসিনা দর্শক, আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আপনার সালাম দিতে। তো যাই হোক আমরা যেটা পড়া শুরু করছিলাম যে আর কি শেখ হাসিনা কিন্তু আর কি এখন কিন্তু এই বিচারটার জন্য কিন্তু সারা বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু অপেক্ষারত ছিলেন এত পর্যন্ত, না খেয়ে দুপুরে কিন্তু অনেকেই খায় নাই দর্শক, আমার মতো তো অনেকেই কিন্তু খায় নাই দর্শক দুপুরে। তো এখন কথা হচ্ছে যে শেখ হাসিনার বিচারটা এখন বাংলার মানুষ দেখতে পাবে কবে, সেটাই হচ্ছে আসল কথা দর্শক। তো আমরা যদি একটু আপনাদের যদি একটু আরও কিছু নিউজ দর্শক একটু শোনাই, তাহলে আপনারা কি এভাবে ভালো দেখতেছেন দর্শক? এভাবে ভালো দেখলে একটু বলবেন যে আমরা এভাবে ভালো দেখতেছি, তাহলে আমার আর কোনো কষ্ট লাগবে না, এভাবেই আমরা আপনাদের দর্শক শুনতে পারবো দর্শক। তো এখন কথা হচ্ছে 2 ঘন্টা 10 মিনিট সংক্ষিপ্ত রায় পড়া শেষে দুপুর 2টা 50 মিনিটে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে এ রায় ঘোষণা করেন ট্রাইব্যুনাল দর্শক। এ রায় ঘোষণা করেছেন ট্রাইব্যুনাল দর্শক। তো এরপরে এই মামলায় পলাতক রয়েছেন কামাল, তবে গ্রেপ্তার হয়ে প্রায় বছর খানেক ধরে কারাগারে রয়েছে সাবেক আইজিপি মামুন দর্শক, যে রাজসাক্ষী হয়েছিল দর্শক, যে শেখ হাসিনার নামে আর কি কি বলে এটা, এই যে শেখ হাসিনার নামে যে আর কি দিচ্ছে, এই যে কি বলে দর্শক, এখন তো খুশি লাগতেছে অনেকের দর্শক, এবার তো আর কি মানে দর্শক এখন কথা হচ্ছে এই যে শেখ হাসিনার যে বিচারটা এখন রায় তো দিয়েছে, বুঝলাম যে শেখ হাসিনার আর কি হবে, কিন্তু কিন্তু দর্শক কথা হচ্ছে রায় দিয়েছে ঠিক আছে, কিন্তু এখন কথা হচ্ছে সেই রায়টা কার্যকর করা হবে কবে, বা শেখ হাসিনাকে কবে দেশে ফেরা হবে সে বিষয়ে কিন্তু আপনাদের সামনে দর্শক আমরা কিন্তু আলোচনা করব। আপনারা কিন্তু অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন দর্শক। আহ, আহ, দর্শক এগুলোকে আপনারা জানেন যে ডক্টর ইউনূস অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কি পারবেন শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে দর্শক? তো পারবেন কি তিনি, এটা কিন্তু অনেকেরই মনে দর্শক প্রশ্ন জেগেছে যে শেখ হাসিনাকে কি বাংলাদেশে আনতে পারবেন ইউনূস সরকার, বা আগামী এতে যে সরকার আসে বিএনপি বা জামাত, কোন সরকার আনতে পারবেন শেখ হাসিনাকে, এটা নিয়ে প্রশ্ন দর্শক। দর্শক কোন সরকার থাকাকালীন তার ফাঁসি বা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে দর্শক? তো এটাই কিন্তু মানুষের চাওয়া দর্শক। তো আপনারা আমাদের অবশ্যই সাথে রয়েছেন। আমরা দর্শক আপনাদের সাথে আরও কিছু কথা বলবো যে শেখ হাসিনার দর্শক শেখ হাসিনার দর্শক আর কি মৃত্যুদণ্ড রায় দিয়েছে, কিন্তু কবে এটা কার্যকর করা হবে সেটা কিন্তু এখনো বলা হয়নি, কিন্তু আমরা জানবো অতি শীঘ্রই হয়তো শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনবেন দর্শক। এটা
আমরা জানি না কি আনবে কি আনবে না দর্শক, কবে মানে আনবে তো অবশ্যই, আনা তো উচিত। সাধারণ জনগণের তো আপনার রায় শুনেছে, এটা তো কার্যকর করা তো হচ্ছে সবচেয়ে মানে জরুরি কথা। এবং বজলুল হুদা দর্শক, আপনারা জানেন যে শেখ মুজিবুর হত্যার দায়ে অপরাধী মেজর বজলুল হুদা, তো তাকেও কিন্তু গলা কেটে হত্যা করেছে এই শেখ হাসিনা। এটাও কিন্তু বলা হয়েছে এই মানে এই যে আপনার কত পৃষ্ঠা যেন 200 মানে কত পৃষ্ঠা যেন, তো ওই পৃষ্ঠায় কিন্তু এটাও লেখা ছিল, শেখ হাসিনার জীবনে 16 বছর ক্ষমতা থাকায় সে সরকারের লঙ্ঘন করেছে, মানে কি সরকার যে সংবিধান আছে, সরকার যে সংবিধান, সেই সংবিধানটা সে লঙ্ঘন করেছে। এবং আপনারা জানেন যে আমরা কিন্তু দেখেছিলাম যে মানে যে সরি এই যে আপনার আমাদের পাশের দেশ জানি কি জানি নাম কি বলে আপনার এই কি বলে এটাকে, তো ওখানে কিন্তু আর কি আপনার সরকার পতন হয়ে গিয়েছিল। তো আপনারা অনেকেই জানেন যে সরকার পতন হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মানে ওই দেশের একটা আপনার কি জানি নাম ওটার, আমাদের পাশের দেশই, ভুলে গেছি আর কি। তো ওটা আপনার এখন কথা হচ্ছে শেখ হাসিনার যে রায়টা দিয়েছে এখন, শেখ হাসিনার রায় দিয়েছে ঠিক আছে, কিন্তু আমরা যদি দেখি যে আর কি শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের 100 বছরের গতিপথ দেখছেন দর্শক। আমরা যদি একদম চৌধুরী মামুন বিষয়ে মুখে চুপচাপ রায় শুনছেন, চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন দর্শক, চৌধুরী আল আবদুল্লাহ আল মামুন, তো শেখ হাসিনা 3 জনের বিরুদ্ধে রায় পড়া চলছে দর্শক। আমরা কিন্তু দেখেছি যে আর কি কি রায় দিয়েছে দর্শক। মানে আমরা যে আসাদুজ্জামান খান কামালকে দর্শক মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে দর্শক। তো আমরা কিন্তু অবশ্যই এটা আর কি মাথায় রাখবো যে বাংলাদেশে বিচার হয় যদি বিচারের মতো বিচার হয় দর্শক। এখন কিন্তু ধর্ষণের বিচারটাই বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে না দর্শক। আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারা, মা বোনরা দর্শক ধর্ষণ হচ্ছে, বাসা বাড়িতেও কিন্তু তারা নিরাপদ নয়। কিন্তু এটার বিচার এই যে আর কি আমরা জানলাম যে দুমকি পটুয়াখালীর দুমকিতে দর্শক একটা তার বাবা শহীদ ছিলেন এই যে জুলাইয়ে গুলি লেগে জুলাই গোষ্ঠে এই যে আপনার ছাত্রজনতার উপর যে গুলি চালিয়েছে, সেই গুলি কিন্তু আপনার সেই শহীদ আর কি সে শহীদ হয়েছে আর কি। তো সে শহীদ হয়েছে সেই গুলিতে, এবং তার মেয়েকে আর কি তার বাবার কবর জেরত করে আসার সময় সন্ধ্যা সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। তো সেই সময় কবে যা আসার সময়, এবং টেন ক্লাস 10 বা ক্লাস, হ্যাঁ মেবি ক্লাস 8 পাস, মেবি মানে 8-এ পড়ে আর কি। তো সেই মেয়ে আর কি রাস্তায় যাবার পথে 3জন ছেলে ধরে জোরপূর্বক তাকে ধর্ষণ করে দর্শক। তো এটারও কিন্তু বিচার হয়নি, পরবর্তী কিন্তু সেই দর্শকদের ছেড়ে দিয়েছিল পটুয়াখালী জেলা, মানে পটুয়াখালী পুলিশ, পটুয়াখালী থানা পুলিশ আর কি, বা কারাগার। তো এখন যদি এরকমের করে যদি আর কি দর্শক টাকা দিয়ে বা এটা দিয়ে যদি তারা ছাড়া পেয়ে যায়, তাহলে তো আর কি যাদের টাকা আছে বা যাদের ক্ষমতা আছে, জোর আছে, তারাই কিন্তু অপরাধ করে কিন্তু পার পেয়ে যাবে। তো শুধু শুধু আর কি আইন কানুন সবই হয় গরিব, একটা কথা আছে না যে গরিবদের উপর সকল আইন পড়ে। তো গরিবের না আইন বানাই, সবার উপর আইন বানানো উচিত। যেমন হেলমেট পরে পুলিশরাও কিন্তু আমরা দেখি যে হেলমেট না পরে কিন্তু শহর সিটি বা মেইন রোডে কিন্তু চালায়। তো এখন তাদেরও সেফটি দরকার আছে, আমাদের সেফটি দরকার। কিন্তু দর্শক টাকা থাকলেই যে আইন তার বা পুলিশ তার আর কি ইয়াতে কাজ করবে, আগামী সরকার আসুক বা যে সরকারি আসুকটা কেন, যে পুলিশের কথা শুনে বড় বড় রাজনীতিবিদদের কথা শুনবে পুলিশেরা বা এইটা ওইটা করবে, তো এটা তো হবে না দর্শক। তো এখন কথা হচ্ছে আমরা শান্তি চাই বাংলাদেশে, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা দর্শক। এবং উম, আপনারা জানেন যে শেখ হাসিনার কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছে, এবং মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছে ঠিক আছে, কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের কার্যকরটা কবে হবে, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় খবর দর্শক। কার্যকরটা কবে হবে সেটা হচ্ছে
বড় খবর। এবং রাজসাক্ষী দর্শক, রাজসাক্ষী যে রাজসাক্ষী যে দর্শক, এই যে শেখ হাসিনার যে বিরুদ্ধে যে রাজসাক্ষী ছিলেন সেই আবদুল্লাহ আল মামুন দর্শক, সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন দর্শক, সেই চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনকে কিন্তু দর্শক 5 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, মানে মানে 5 বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এটা মানে রাষ্ট্রকে যেহেতু হয়েছে, কিন্তু শেখ হাসিনার সাথে চুটিয়ে কাজ করেছে, কিন্তু এখন বাঁচার জন্য আর কি করে। যাই হোক, তো যা করে করে, তো আমরা শুধু দেখে যাচ্ছি, বাঙালি শুধু আর কি, বাংলাদেশের মানুষ শুধুমাত্র মানে কি আর বলবো। তো এখন সোমবার 17 নভেম্বর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদার নেতৃত্বে 3 সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ রায় দেন। ট্রাইব্যুনাল অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারপতি মহিতুল হক এনাম চৌধুরী। দর্শক, রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে একদিন সকালে থাকা মামলার একমাত্র আসামি চৌধুরী আবদুল্লাহ মামুনকে ট্রাইব্যুনালে আনা হয়। পরে তাকে রাখা হয় হাজতখানায়। চলতি 16 বছরের 16 মার্চ সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ মামুনকে এই মামলা আসামি করার আবেদন করে প্রসিকিউটর, পরে ট্রাইব্যুনাল তাতে সম্মতি দেন। দর্শক, এটা কিন্তু দর্শক আপনার এই যে সাবেক আইজিপি দর্শক, তো এই আইজিপির নির্দেশেও কিন্তু গুলি হয়েছে দর্শক। এবং এই আইজিপির নির্দেশে কীভাবে গুলি হয়েছে দর্শক, আইজিপিকে কিন্তু নির্দেশ দিয়েছে শেখ হাসিনা। আইজিপিকে মানে এই যে আবদুল্লাহ আল মামুন, চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনকে নির্দেশ দিয়েছে শেখ হাসিনা। এবং শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছে, বা আপনার এই যে আসাদুজ্জামান কামাল খান কামাল, এরা কিন্তু মানে শেখ হাসিনা মানে শেখ হাসিনা তো বলেই দিয়েছে আমার গদি টেকান রাখবে, আমার মানে যা হবার হবে, দরকার হয় সব বাঙালি বা বাংলাদেশ সবাইকে গুলি করে মারে ফেলো, এখন কথা হচ্ছে সেটা। তো এখন আপনারা কথা হচ্ছে আর কি, এখন আর কি শেখ হাসিনার তো গদিটা টিকিয়ে রাখতে হবে। তো সেই গদি টিকিয়ে রাখার পর তারপর কিন্তু এই যে শেখ হাসিনা যে একটা কল করেছে, এবং তারা ইনুর সাথে কথা বলেছে, এবং আরও অনেকের সাথে কিন্তু কথা বলেছে। কল রেকর্ড কিন্তু অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কিন্তু দেখানো হয়েছে। তো দর্শক, সেটা দেখার পরে কিন্তু তারা আর কি এখন এই শেখ হাসিনা কিন্তু আপনার এই যে গুলি করার নির্দেশ দিয়েছে আইজিপিকে। এবং আইজিপি মানে আইজিপি তো আর কি পুলিশ প্রধান, তো এই আইজিপি আর কি সবাইকে ওসি ডিসি আইসি তাদেরকে আর কি নির্দেশ দিয়েছে, তারা আবার গুলি করছে প্রতিটা জেলায় জেলায় বা প্রতিটা স্থানে স্থানে, যেখানে আর কি আন্দোলন শুরু হয়েছে বা গুলি চালানি হয়েছে। মানে একটা বাচ্চা ছেলে ছাদে উঠে খেলছে, মানে যে নাম যেন কি ওর, কি গোপ জানি আর কি। তো আহ, সেই মেয়েটা, বাচ্চা একটা মেয়ে, 6 বছরের বাচ্চা একটা মেয়ে দর্শক, সেই রিয়া গোপ আর কি, রিয়া গোপ। তো সেই রিয়া গোপকে মানে ছাদে উঠে খেলছিল, কে জানতো হেলিকপ্টার থেকে আসা গুলি তার জানটা কেড়ে নিবে দর্শক। এবং ঘরে তার মা তার ছেলেকে খাবার দিচ্ছে, এরই ভিতরে পিছন থেকে গুলি এসে ছেলে মায়ের সামনে নাই হয়ে গেছে। এগুলো কার গুলিতে? এগুলো হচ্ছে শেখ হাসিনার নির্দেশ এবং আইজিপি আবদুল্লাহ আল মামুনের নির্দেশ দর্শক। এই আবদুল্লাহ আল মামুনকেও কিন্তু ফাঁসি দেওয়া উচিত। ওরে মানে ও ছিল পুলিশ প্রধান, ওর নির্দেশেই তো আর কি, এই যে ওর নির্দেশেই তো, বা ওর একটা মানে ওর একটা আদেশে, ওর একটা নির্দেশে আর কি পুলিশ র্যাব কিন্তু গুলি করছে দর্শক সাধারণ জনগণের উপর। এবং ওর একটা মানে এই চৌধুরী আব্দুল্লাহ মামুনকে চাপ দিয়েছে কে? চাপ দিয়েছে শেখ হাসিনা, এই আসাদুজ্জামান খান কামাল, ওবায়দুল কাদের, এরা মিলে, যারা আর কি আওয়ামী লীগের মন্ত্রী পদে ছিল, তারা আর কি চাপ দিয়েছে এদেরকে। এবং আপনার শেখ হাসিনা তো চাপ দিয়েছেই। তো এটাই, তো এখন বাঁচার জন্য যেহেতু রাজসাক্ষী হয়েছে, তার জন্য তাকে 5 বছরের কারাদণ্ড উম, দেওয়া হয়েছে দর্শক। তো এখন এটা আপনারা কে কে খুশি, একটু কমেন্ট করে জানাবেন দর্শক, যে এই রায়ে কে কে খুশি এবং কে কে অখুশি। দর্শক, অনেকেই বলে যে শেখ হাসিনার মানে এই যে কী বলে এই দর্শক, এই যে কি বলে এটা,
আপনার ফাঁসির রায় দর্শক, আমরা কিন্তু একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম, আপনারা জানেন যে এই যে আপনার 17 নভেম্বরে হাসিনা ফাঁসির রায় ঘোষণা। তো এটা কিন্তু আসলে সত্যি। তো আমরা কিন্তু পূর্ব পরিকল্পনা জেনে বুঝেই কিন্তু আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ভিডিও তৈরি করি দর্শক। তো আপনারা কিন্তু অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি কিন্তু অবশ্যই দর্শক সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এবং আহ, পাশের বেল আইকন কিন্তু অবশ্যই অন করে দিবেন দর্শক, পরবর্তী ভিডিওর আপডেট সবার আগে দেখার জন্য দর্শক। তো যাই হোক দর্শক, আজকের জন্য এটুকুই ভিডিও ছিল, আর দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে দর্শক। এবং মানে আমরা কিন্তু লাইভে দর্শক, তো আমরা কিন্তু ভিডিও বানাইতে বানাইতে এমন হয়ে গেছি দর্শক। তো আমরা যাব একটু পরে, আপনারা আবার যাইয়েন না দর্শক, আমি যে সময় লাইভ অফ করবো সে সময় যাবেন আর কি। তো এখন কথা হচ্ছে, আপনারা আমাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেন, যারা সাবস্ক্রাইব করে নেয় তারা, যারা লাইক করে নেয় লাইক করে দিবেন, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো এখন কথা হচ্ছে দর্শক, বাংলাদেশের মানুষ এবার আর কি আপনার গিনিস কিনে যে পর্যায়ে, হ্যাঁ। তো দর্শক, বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু এখন এই যে খুনি হাসিনা, এই যে দেখেন, এই যে এখন ওর অবস্থা কীরকম জানেন, দাঁড়ান আমি দেখাচ্ছি। এই যে ওর অবস্থা এখন এরকমের হয়ে গেছে দর্শক, মানে ওর অবস্থা এরকমের হয়ে গেছে আর কি। তো এখন কথা হচ্ছে, খুনি হাসিনা এখন কিন্তু এটা নিয়ে আল্লাহ আল্লাহ করবে এবং আল্লাহ আল্লাহ করবে। এই যে খুনি হাসিনা, এই খুনি হাসিনা করবে কি, আল্লাহ আল্লাহ করবে শুধুমাত্র। ওর আল্লাহ ছাড়া এখন আর কেউ নাই। মানে একটা কথা আছে না, মানুষ অপরাধ করতে 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 আল্লাহ এমন জায়গায় নিয়ে যায়, আল্লাহ এমন জায়গায় নিয়ে যায়, কি আর বলবো। মানে এই যে জামাতের বা কত আলেম ওলামা, এদেরকে যে আর কি আপনার, এদেরকে যে আর কি এই শেখ হাসিনা এদেরকে এ, ফাঁসি দিয়েছে দর্শক, যুদ্ধাপরাধী বলে, একাত্তরের আর কি রাজাকার বলে, একাত্তরের রাজাকার বলে। এবং এই তো তো এখন আওয়ামী লীগেরা বলবে যে সে মানে রাজাকার, এই যে পাকিস্তানিরা আমাদের মা বোনদের ইজ্জত শেষ করছে, ঠিক আছে, কিন্তু এটা আমরা তো ভাই অত পড়ি নাই যে লেখাপড়া বা রাজনীতি আলোচনা করি নাই যে আমরা সব কিছু জানবো। তো যাই হোক, আপনারা জানলেন যে শেখ হাসিনার ফাঁসির বা মৃত্যুদণ্ডের রায় হয়েছে দর্শক। এবং আপনাদের একটা কথা বলবো, আমাদের পাশেরই বাসার দর্শককে ভাইয়ের আর কি আপনার ক্যান্সার হয়েছে। তো আপনারা একটু সাহায্য সহযোগিতা করলে আমরা কিন্তু অবশ্যই একটা ভিডিও বানাবো, বা আমরা কিন্তু লাইভ নিয়ে হাজির হবো একটা। তো সেই লাইভে কিন্তু তাদের মানে তাকে আনা হবে এবং বলা হবে লোকটার আপনার মানে যে ভ্যান চালাতো, ভ্যান চালিয়ে ফ্রিজ রড এটা ওটা কিন্তু মানে মানে মাল সাবান আর কি টানতো। তো তো এখন কথা হচ্ছে, তো উনি মানে ওনার আর কি ক্যান্সার হয়ে গেছে দর্শক। তো এখন তার একটা অবিবাহিত মেয়ে আছে, আপনার যে 8 বছরের একটা ছেলে আছে। তো পুরোই ভবিষ্যৎ দর্শক। তো এখন যে যা পারেন আপনারা একটু দান করবেন, কিন্তু এখন না আমরা আপনাদের দর্শক লাইভ নিয়ে আসবো, এবং তাদের সাথে আমরা কথা বলবো। কথা বলে আপনারা যদি চান আপনারা নিজে এসে দান মানে তার সহযোগিতা করতে পারেন, বা আমাদের ব্যাংকের মাধ্যমে হোক বা আপনার বিকাশের মাধ্যমে হোক সাহায্য করতে পারেন দর্শক। তো আপনারা জানলেন যে শেখ হাসিনার ফাঁসির রায় হয়েছে দর্শক। এটা নিয়ে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু অনেকে খুশি, কিন্তু অনেকেই বলে যে উন্নয়ন করেছে শেখ হাসিনার উন্নয়ন। দর্শক, উন্নয়ন উন্নয়ন এটা কিন্তু একটা গান এর মতো হয়ে গেছে দর্শক। তো উন্নয়ন উন্নয়ন বলতে আপনার আমি আমার আমি একটা টাকা পাই, আমাকে জনগণ টাকা দিয়ে যায়। তো সেখান থেকে আমি আমি কি করব, আমি আর কি ধরেন লোনই আমার বাহির থেকে আমরা একটা ব্রিজ বানাবো, পদ্মা সেতু বানাবো 100 কোটি টাকা দিয়ে। 100 কোটি টাকা দিয়ে আমরা একটা পদ্মা সেতু বানাবো। তো সেই 100 কোটি টাকা দিয়ে পদ্মা সেতু বানাবো, এবং আমরা জনগণের সাথে বললাম কি 1000 কোটি টাকা, মানে 100 কোটি টাকা এবং 1000 কোটি টাকা, মানে 900 কোটি টাকা ওরা মাইরে দিছে এবং কাজ করছে। মানে তারাই, মানে সেটাই তো বলি, জাতি বলে হাসিনা যদি আমি 100 টাকার কাজ করছি, তার মানে বুঝবেন কি জানেন, তার মানে বুঝবেন 10 টাকার কাজ করছে এবং 90 টাকা ওই রাইখে দিছে। তার মানে 900 কোটি টাকা ওই রাইখে দিছে, এবং 100 কোটি মানে 100 কোটি দিয়া মানে 900 কোটি টাকা সেখানে রেখে দিছে, এবং
আর সরি দর্শক, মানে 100 কোটি টাকা দিয়ে শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু আর কি বানিয়েছে, এবং আপনার বাকি যে 900 কোটি টাকা থাকে, এবং জনগণকে যে বলেছে যে 1000 কোটি টাকা দিয়ে পদ্মা সেতু নির্মাণ হচ্ছে, কিন্তু আসলে 100 কোটি টাকা দিয়ে পদ্মা সেতু নির্মাণ হয়েছে কথার সাপোজ আর কি, কিন্তু আপনার ওখান থেকে আসলে হয়েছে 100 কোটি টাকারই পদ্মা সেতু নির্মাণ, কিন্তু ও বলেছে 1000 কোটি টাকার। তো এরকমের করে উন্নয়ন করছে। মেট্রো রেলে ধরেন আপনার 5000 কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, সেখানে যেখানে আর কি 5000 কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, সেখানে কিন্তু আমাদের বলা হয়েছে 50,000 কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এরকমের কিন্তু আর কি সাপোজ বললাম আমরা। তো এরকমের উন্নয়ন করছে, এবং এরকম পকেট ভৈরা ফুস করে জয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে প্লেনে, এবং সেই টাকাটাও কিন্তু এখন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস আনার ব্যবস্থা করতেছে। তো যাই হোক, আমরা কিন্তু অপেক্ষা করব শেখ হাসিনার রায় কখন বা কবে বা কবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। দর্শক, আজকের জন্য এতটুকুই লাইভ ভিডিও ছিল, এবং পরবর্তী আপডেট ভিডিও এবং লাইভ পেতে আমাদের কিন্তু অবশ্যই এই চ্যানেলটি কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।